তুমি এই প্লেসটা থাকো, তুমি জাস্ট তুমি ইয়ে পার রাখো, not a particular event, they will choose themselves. Same with others, equal opportunities. These are things I tried to explain here. So, number 2, number B, persons with disabilities have access to a range of in-home, residential, and other community support services. Access, they can enter, they have the right that they can decide at home, range of home, residential, and other community support services. Free access to the community services that provided by the some other person, same equal opportunity, including personal assistance necessary to support living, including personal assistance necessary to support living and inclusion in their community. And to let me finish on the end, to prevent isolation and segregation from the community. So community support is very much needed to make them normal, to live their independently and normal life like others persons. So inclusion in community and to prevent isolation. Isolation means not a particular isolation, you stay here. So no, they have the full right to choice and select their own place, own thing, own thoughts and idea. They लोग को अपना पसंद में they will think कि कहाँ पर रहना है, not isolation. They will stay here, confined place, segregation from the community. They are not within the community. We stay this place. We stay तुम उधर रहो, or the disabled person, you please stay this place. No, they have the right to enter, to access, segregation, avoiding segregation from the community. Number C, community service. What do you understand about the community service and facilities for general populations? অবশ্যই একটা তো জেনারেল পপুলেশনের কমিউনিটির একটা দায়বদ্ধ অ্যাকাউন্টেবিলিটি থাকে, একটা ফ্যাসিলিটিস থাকে। এই কমিউনিটি में तो of course service होता है for general people, general population on an equal basis to percentage and are responsive to the needs. It is very clear to all of us that community, they try to provide some facilities, some services in general for the general people. But the disabled people, person with disability should get similar opportunity and are responsive to their needs. अपना जो need, they should get, they should enter, they should get the facilities, they should avail same opportunities like other general populations. That I meant here. Important for disabled people to be independent. Why it is important? Why they are segregated, not segregated, being segregated from the general population? What is the purpose? To stay, to remain in the same place with the community like general population, general people. So I try to explain here. A person with a disability, a sense of independence will help build their self-confidence. क्यों? क्या मतलब? अगर वो लोग separate segregation, some separate isolated place पे रहेगा, so they will think, they will be confined, their thinking will be narrower, their thoughts will be narrower, everything will be within the limit. So a person with a disability, a sense of independence, उसका मतलब क्या है? To help their self-confidence. With the general people, with the general persons or general population, they can build their confidence. So I am the best, I can do it. Why not? I am beyond this. So they will try and learn, and they will build their self-confidence, which is very important for everyone. So we're talking about the disability persons. So they should give this opportunity
to live independently with the general populations. So number one, to build their confidence, feel more empowered. Number two, empowered means I am empowered. उसका मतलब empowered. বাংলায় বলি আমি ক্ষমতায়। আচ্ছা আমি একটু ভেঙে দিই এটাকে। Empowered, I think you will understand. Authorized, allowed, sanctioned. Okay. Empowered হচ্ছে বাংলায় ক্ষমতা পাওয়ার, যে না আমার তো আমি এটা করতে পারবো, I have the confidence, I am empowered means okay, you do it, I authorize you to do this one, to play a game. Maybe he or she might need some support, maybe wheelchair, maybe some caregiver should support that person, but he will be empowered to as a referee within this, all this, now across the world these are being massively introduced for the disabled person to live independently with support of community, equal opportunity for the same like general populations. To promote independence in people with disability, please don't raise your hand without any meaning. I'll give the opportunity to discuss after this session is over. 18 participants raise hand. So it's not the time to speak on your questions. So this is one kind of barrier. I cannot read. Okay. Tips to promote independence in people with disability. Tips to promote. Some tips will be required for the person with disability to live independently. Of course, tips to promote independence in people with disability. What are those tips? Most of the time, disabled are doubtful of whether they can live an independent life. वो लोग सोचता है कि यहाँ पर कैसे रहेगा, अभी किभाবে থাকবো, हम कैसे करके मेरा खाना कौन देगा. So they are always doubtful. They are in confusion. It will happen. Very understand. We are very much clearly understand that they will think doubtful. How can I drink? How can I eat? Who will support? So they need some tips will be needed. Most of the times, disabled people, most of the time, disabled people are doubtful of whether they can live an independent life. अगर हम की रहने सकेगा, कौन मेरा हेल्प करेगा, কে আমাকে হেল্প করবে, কে আমাকে দেখবে, এরকম একটা ডাউটফুল তাদের মধ্যে থাকে। কেন? Because they are intellectually disabled or deformity or maybe more severe than that of, or autistic, whatever that. So it depends. It depends person to person with disabilities. You know it, I think you understood. So they have the doubt to live independent life. But it is important to make sure that you stay positive and happy during tough times. What is the important? Always think I am very good. Be confident that I am happy. So I am happier than anybody else, because it keep in your mind. For everybody, as a general also, if you think I have a problem, why there is a problem, there is a solution. And without any problem, you cannot develop yourself. Problem, stress, if you have, that is also positive. If you don't have any stress, you cannot move forward. You cannot think. You cannot decide. So this is very normal
So be positive. Okay, I'll do it. I'm the best. I can complete this one. Maybe I require few days or few months. Same for the person with disability. They should be always positive and happy. How? The caregiver, the community will make them happy, make them positive. Oh, you are doing very good. Oh, you are excellent. I know you can do it. I know you can do it and you did it. So this is a very simple award for you. This is a very simple thing. I give us some chocolate based on their age. Give something, some star. Give something, some pencil. Give something, some pen, or whatever the possible, some book, some story book like this. So they will be positive and they will be more happier than before, and they can overcome those difficulties. All a thing in a thing opposite side of the table. If I am there, if I am that person, so you can do very easily. That's very important to think always opposite side of the table. So we should think in that way and help the disabled person with a proper guidance, with a proper support, and make them always happy. Even a small work, if they do some wrong, you say, okay, very good, you can do it. So not only school, at home, and independent life also with some places. For disabled people, being independent is not a tough task. ये कोई बहुत tough ना कोई, अच्छा, I cannot say in Hindi. এটা এমন একটা tough task না, বিরাট কিছু একটা না. It's not a big thing যে disabled person independent रहेगा तो वो लोग कैसे चलेगा, कैसे खाएगा, कैसे करेगा. You can think that is endless thinking, no meaning. You think in a positive, okay, if they need this support, I'll do that, or will do that from the community side. If they need a wheelchair, I think I should mention here that Mr. Taposh Burman and with his team, I think they arrange some wheelchairs. They usually arrange something. I'm very much, I show my gratitude to Mr. Taposh Burman for his team for their dedication and untired work. So disabled people being independent is not a tough task. It's not a big thing. Don't think that is a very team. How can you marriage? How can you? Who will take care? No. Think in a positive way. Then you can do it very easily. Principles of independent living. ऐसे हम लोग सोचता है कि बहुत easy काम है. That's very easy if you think in a positive way. So some principles, কিছু নীতি, কিছু কি বলবো principle. I have no idea how to explain in Hindi. এটা বলি principle মানে কিছু rules, I say. कानून, कुछ कानून तो होगा जरूर उसके लिए independent living करने के लिए. So what are the main, not 4 principles is enough. Main focus we give 4 principles of independent living. 4টা principle, 4টা নীতি বা আমরা independent living জন্য খেয়াল রাখবো. কি 4টা? What are those principles? Lots of people have made definition of independent. অনেক ভাবে অনেক রকম লোক independent living কে বলে. Lots of people have made definition of independent. Independent living টাকে অনেক ভাবে অনেকে এটাকে explain করে. But I will focus on the few key concepts. যে যাই করুক না কেন, বা जो सोचता है independent life, lot of things, problem, lot of things, lot of definition, this is this and that. I forgo all these things. We are concentrated on few key concepts. Choice. That is, kiska choice? The person with disability is choice. কারণ চয়েসের বাইরে গেলে একটা মেন্টাল স্ট্রেস থাকে এবং ডিসস্যাটিসফ্যাকশন থাকে,
হয়তো সে এক্সপ্রেস করতে পারছে, वो एक्सप्रेस करने नहीं सकता है, मगर they feel embraced, they become stressed, unhappy, negativity grow. So তার চয়েসটাকে প্রাধান্য দিতে হবে। We have to focus choice of the person with disability. So mark this. অনেকে বলে যে you need shoe, okay, no I don't like black shoe, I need the some brown color or this and that. So we have to what is it, give the importance of her or his choice. So number one is choice. Control. কন্ট্রোলটা কিভাবে আমি ব্যাখ্যা করব? লেট মি সে কন্ট্রোল মানে তাকে একটা লিমিট করে দেওয়ার দরকার নাই, যে না তুমি এখানে থাকো, ইউ স্টে হিয়ার, বা তুমি এই করবা বা এইটা করবা। তাকে অনেক ফ্রিডম দিতে হবে। নেক্সট ইজ ফ্রিডম। অনেক ফ্রিডম দিতে হবে। ফ্রিডম उसका अपना चॉइस, अपना खाना, अपना लाइकिंग फूड, अपना সে হয়তো একটু গান শুনতে চাচ্ছে গান শুনুক, টিভি দেখতে চাচ্ছে, এটা তো খুব কমন। দেখেন এনজয় টিভি, টিভি আমি হিন্দি দেখবো দেখো, বাংলা দেখবো, ইউ ক্যান সি ইংলিশ দেখবো দেখো, ফুটবল দেখো দেখো, দিস আর দেখ। সো উই ক্যান নো ইউ এনজয় with this গানাটা শোনো বা হিন্দিটা শোনো বা বাংলাটা শোনো বা ইংলিশটা শোনো বা ফুটবল গেমটা দেখো। একটা মিনিট, হ্যালো, আমাকে 1 ঘন্টা পরে করেন, আমি একটা মিটিং আছি, ইন্টারন্যাশনাল সেমিনারে আছি, 1 ঘন্টা পরে করেন আমাকে। হ্যাঁ, তাহলে কি হলো? We should be emphasized for his or her freedom without imposing any control, without imposing any limitations. Equality. Segregate করবো না, ভাগাভাগি করবো না, আমরা ইকুয়ালিটি। সো দে লাইক দিস ফুড, তাকেও যদি আজকে কোনো ভালো একটা স্পেশাল ফুড, দ্যাট ইজ ফর দেম। আজকে যদি ওই খেলা হবে, উইল গিভ দেম, তবে they need some support, will provide from the community that sort of support she or he is needed. ঠিক আছে, বাট ফ্রিডম ইকুয়ালিটি, যে আমি সেগ্রিগেশন থাক, ওরা পারবে না, আমি একটু ইজিলি বাংলায় বলি, যে না হিন্দি में ট্রাই করেগা, যে না ওরা পারবে না, ওদেরকে একটা ছোট বল দিয়ে দাও। না, ইকুয়াল আমি দেবো। একটা বল যদি আমি তাদেরকে দিই বা তাদের খেলতে দিই বা লুডো খেলতে দিই, তাদের অনুযায়ী আমি সেটা সেট করে দেবো। সেম লাইক আদার পপুলেশনস অর আদার পারসনস। হ্যাঁ, এখন তাদের দেবী মাইট নিড সাম হেল্প, উইল গিভ দেম দ্যাট সর্ট অফ সাপোর্টিং, ওইরকম একটা আমরা সাপোর্ট দেবো যেটা দরকার, বেসড অন তাদের অবস্থা বুঝে কার কোনটা দরকার। বাট এগুলোকে ডিসক্রিমিনেট করবো না। But this simple aim encompasses all of social and economic life. কি হচ্ছে? This simple aim, এটা সিম্পল বলছে এই সেন্সে, এই জাতীয় চিন্তাধারা সোশ্যাল ইকোনমিক লাইফটাকে আমাদের ইনক্লুড করতে হবে। এনকম্পাসেস অল অফ সোশ্যাল, মানে আমাদের এটা কোনো ডিসক্রিমিনেশন করতে হবে না। সোশ্যাল এন্ড ইকোনমিক লাইফ, ইকোনমিক লাইফটাকে ইনক্লুড করতে হবে ফর দ্য পারসন উইথ ডিসএবিলিটি, তাতে কোনো ডিসক্রিমিনেশন করা যাবে না। Ways to promote independence in adults with disability. কিভাবে তাদের অ্যাডাল্টদের কথা বলতে, সেখানে দে আর টকিং অ্যাবাউট দ্য অ্যাডাল্টস উইথ ডিসএবিলিটি, অ্যাডাল্ট পারসন উইথ ডিসএবিলিটি। কিভাবে তাদেরকে ওয়েজ টু প্রমোট ইন্ডিপেন্ডেন্স, কিভাবে তাদেরকে আমরা প্রমোট করব, তাদেরকে আমরা গাইড করব, তাদেরকে আমরা হেল্প করব, অ্যাসিস্ট করব। ওয়েজ দ্যাট এম টু এনকারেজ দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন অ্যাডাল্টস উইথ ডিসএবিলিটি, ways that aim to encourage the independence in adults with disability. আচ্ছা, কি হতে পারে ways to promote adults with disability? Be supportive, not controlling. কন্ট্রোল করতে হবে না, তুমি এটা পারবে না,
না, you cannot do that, তোমার এইটা করো না, হ্যাঁ you can do it, I need your you need my support, you need our support, you need community support in terms of যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল হতে পারে, অনেক কিছু, তাদের রিক্রুটমেন্টস হতে পারে, তাদের গাইডেন্স হতে পারে, তাদের কমপ্লিট একটা কেয়ার গিভার দিয়ে রাখতে হতে পারে, লট অফ থিং, বাট সাপোর্টিং বাট নট কন্ট্রোলিং, না এটা পাচ্ছি না বা এটা হবে না, বাট আমাদের লিমিটেশন থাকলো, কমিউনিটি লিমিটেশন থাকলো, যদি আমার মনে হয় 5% কমিউনিটির মধ্যে 5% থাকে না, আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট মোর দ্যান 5% or 6, what are the things, সুতরাং এই পার্সনের ডিসএবিলিটিকে other 95% they can provide, they can arrange, they can support to live independently with similar to other populations. তাহলে কি হলে constant support group plays a crucial role in the personal development of people with আচ্ছা constant support ছেড়ে দিলে হবে না, 7 দিন করলাম, 10 দিন করলাম, 2 মাস করলাম, তারপরে আর আমাদের হবে না, some crucial role in the personal development of people with a crucial role মানে হচ্ছে কন্টিনিউয়াসলি একটা তাদেরকে একটা প্রোগ্রাম দিয়ে দিতে হবে যে he or she will help the this person with disability, এইভাবে একটা সেট করে দিতে হবে, একটা crucial role group plays a crucial role person with a disability, একটা সুন্দর করে সেট করে দিতে হবে, একটা রুটিন করে দিতে হবে, কে কাকে কিভাবে হেল্প করবে, একটা সুন্দর রোল থাকবে, একটা জব ডেসক্রিপশন থাকবে। বিদেশে while I was in, আমি তো অনেক বছর বিদেশে ছিলাম, আমি দেখছি প্রায় রেগুলারলি এল্ডারলি কেয়ার গিভার, এল্ডারলি দ্যাট ইজ মেবি 70 না 80, মোর দেন 80, তাদের কেয়ার গিভারদেরকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করে, এল্ডারলি কেয়ার গিভার চাই অলমোস্ট, যে তাদের ফিনান্সিয়ালি কোনো অভাব নেই কিন্তু কেয়ার গিভার একজন লাগে, এটা লাগে বিদেশে আরো বেশি, কারণ তারা তো ফ্যামিলির সাথে থাকে না, সেপারেট হোমে থাকে। তাই এনিওয়ে, as a career or as a family member, it is important that you show your support in a way that will not make the person overly dependent on you. হ্যাঁ, এটা তো স্বাভাবিক, আস্তে 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 তাদেরকে এইভাবে করে আনতে হবে, ইম্পর্টেন্ট যে show your support in a way that you will make the person overly dependent on you, মানে এমন ভাবে তাকে করতে তোমার এটা লাগবেই, হ্যাঁ লাগবে তো বটে, আমি ওইটা শো করব না, তার খাওয়ার টাইমে আমাকে একটু তাকে নিয়ে আসতে হবে, টেবিলে বসাতে পারলে যদি তার অ্যাবিলিটি থাকে টেবিলে বসবে, হুইল চেয়ারে থাকলে হুইল চেয়ারের মেজারমেন্টে টেবিল থাকবে, মানে দিস এটাকে খুব একটা মানে আস্তে আস্তে করতে হবে, সবাইকে তো একই রকম করা যায়, ডিপেন্ডস, ডিসএবিলিটি তো ভ্যারাইটিস অফ কাইন্ড, ইন্টালেকচুয়াল ডিসএবিলিটি, ফিজিক্যালি সেসব, কিন্তু আইকিউটা অনেক কম, ইন দ্যাট কেস তাকে একজন নিয়ে আসতে পারে, চলো let's have lunch time. So it depends on the persons with disabilities. So you see there is a picture very clearly as I spoke earlier. আমি আগে যেটা বললাম সেটাই দেখাচ্ছে, West Benjamin in adults with disability. The goal is to make things more manageable for the person with disability, but not to the point where you are doing all the work. কি থিং ইজ দ্যাট, এটা ম্যানেজেবল, এই যে বসে তার হয়তোবা না তার পায়ে প্রবলেম, সে দাঁড়াতে পারে না, কিন্তু বাট একটা চেয়ার দিয়ে সে নর্মাল লাইফ, হ্যাঁ আমি হয়তো এদিকে গিয়ে বসতে পারছি বা আমি নিজে ওয়াশ করতে পারছি, তার একটু সাপোর্ট লাগবে, কি একটা হুইল চেয়ার, সো থিংস মোর ম্যানেজেবল ফর দি পার্সন লিডার, বাট নট টু দ্য পয়েন্ট হোয়ার ইউ আর ডুইং অল দি ওয়ার্ক, তাকে এমন দেখাতে হবে না যে আমি সব কাজ করছি না, সে তারটা করুক, ইন্ডিপেন্ডেন্টের জন্য তাকে সাপোর্ট লাগবে, তাকে তো পুরো বসে খাওয়াতে হবে না, বসে সব কাজ করাতে হবে না, তার সাপোর্টটা লাগবে, কোথায় কিভাবে সাপোর্ট লাগবে, কাহা পর কোন লাগেগা সাপোর্ট, ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক, ইউ হ্যাভ টু চক আউট এ প্রোগ্রাম, দ্যাটস দ্য থিং I try to mention you all here. So
Ways to promote independent adults with disability. Same thing, 1 minute. Be patient and positive all the times. Ways to promote independence. কি হলো এখানে কি পয়েন্ট ডিসকাস করতে क्या आप डिस्कस कर रहे इधर में डिस्कस करा बी पेशेंस एंड पॉजिटिव আমার তো বাংলায় যদি বলি ধৈর্য থাকতেই হবে পেশেন্স থাকতে হবে কারণ তাদের অনেক কিছু অ্যাডজাস্ট করার জন্য ডিসেবিলিটি পারসনদের অ্যাডজাস্ট করার জন্য একটু আমাদের যারা জেনারেল পপুলেশন আমরা বা কমিউনিটি উই শুড হ্যাভ পেশেন্স পজিটিভ ওকে 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 নো প্রবলেম ইট হ্যাপেন্স আমার জন্য এটা হয়েছিল অসুবিধা নাই আমিও পারি না এটা আমি পারি বাট আমি তোকে না না আমিও এটা পারি না সো সে একটু কনফিডেন্টটা বিল্ড আপ করবে কোনো অসুবিধা নেই কোনো অসুবিধা সে কথার মধ্যে একটা বিরাট স্যাটিসফ্যাকশন থাকতে হবে সেখানে খুব স্যাটিসফাইড ও আচ্ছা আমি সে তার হাত থেকে আমি তো বাংলায় বলি একটা হাত থেকে একটা কিছু পড়ে গেল পড়ে গিয়ে ভেঙে গেল আহা তুমি এটা করলা নো সেটা তোমার হাত থেকে না আমার হাত থেকেও তো হইতে পারতো নো ওয়ারিজ নো ইস্যু থিঙ্ক সিম্পল ওয়ার্ড সিম্পল আন্ডারস্ট্যান্ডিং মেক the person with disability happy okay satisfied তার ভিতরে একটা কনফিডেন্স গ্রো করবে ও আচ্ছা 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 আমার সাপোর্ট যে করে বা আমার মাদার হোক প্যারেন্টস হোক আমার কেয়ার গিভার হোক কমিউনিটি হোক সো না নাথিং দিস নাথিং ডিড হ্যাপেন ইট মে হ্যাপেন ফ্রম মাই সাইড আমার হাত থেকেও জিনিসটা পড়ে ভাঙতে পারতো সো পজিটিভ থিঙ্কিং এবং তাকে একটা পেশেন্স এবং একটা তাকে স্যাটিসফ্যাকশন পজিটিভ কি মানে তাকে স্যাটিসফাইড করা তাকে এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে করে সে ফিল করে না নাথিং আই ডিড নাথিং রং প্রোগ্রেস উইল নট হ্যাপেন একদিনেই তো এটা হয়ে যাবে না একদিনে কি হবে প্রোগ্রেস উইল নট হ্যাপেন রাতারাতি কিছু হবে না হেল্পিং পিপল উইথ ডিসেবিলিটি to become independent is going to take a lot of hard work not only from your part but there as well একটা জিনিসকে যে কোনো জিনিসই আমরা যদি ইমপ্রুভ করতে চাই আমাদেরকে অনেক অবস্টাকেল আসবে উই হ্যাভ টু ওভারকাম দ্যাট অবস্টাকেল উইল বি আন্ডার স্ট্রেস উই হ্যাভ টু ওভারকাম দ্যাট স্ট্রেস অ্যাজ ওয়েল কোনো কিছু ডেভেলপ করতে হলে স্ট্রেস থাকবে ট্রায়াল এর এরর থাকবে প্রবলেম থাকবে সলিউশন করতে হবে বলে না অন সাকসেসফুল বলে কি তুমি হোয়াট আর ডুইং অন ওয়ে টু সাকসেস মানে আমি পথে আছি সাকসেস আই এম নট সাকসেসফুল on way. So helping people with disability to become independent is going to take a lot of hard work, not only from your part. খালি তাদের না তাদেরও তো একটু কষ্ট করতে হয় যেটা আবার করো बेटा या फिर भी करो बहुत अच्छा हुआ तुम तो सक गया हम भी तो इतना अच्छा नहीं सकता তুমি তো ভালোই পারছো আমি তো এত ভালো পারি না গুড ভেরি গুড এক্সিলেন্ট করো এই যে তার একটা চেষ্টা করতেছে তার তো একটা স্ট্রেস হচ্ছেই এটা আমার যেমন হচ্ছে তারও হচ্ছে বাট সে তার কনফিডেন্টটাকে আমি অলওয়েজ পজিটিভ ভাবে তাকে আপলিফট করে রাখতেছি পজিটিভ ওইটা বলে আপলিফট করতেছে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ভেরি সিম্পল ইউ উইল থিঙ্ক ইটস ভেরি সিম্পল বাট very 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 important all this as I'm talking all these things খুবই ইম্পর্টেন্ট সেজন্য কি বলছি বি পেশেন্স ধৈর্য ধরতে হবে আমি এক্সাইটেড হয়ে গেলাম না আমি আর পারবো না না তুমি এটা পারো না আমি না নেভার না নেভার এভার if you don't do that you don't work as a supportive person don't go there অনেক কিছু problem of many things you have to you will feel discomfort but you have to be patient কারণ সেও তো চেষ্টা করছে এবং এইভাবে তো অনেক আমরা বলতে পারি অনেকে দেখছি এখন দৌড়াদৌড়ি হচ্ছে ফুটবল খেলছে ভলিবল অনেক কিছু ফুটবল না খেলে অমুক খেলছে এরকম অনেক কিছু হচ্ছে এবং দে আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লাইফ করে দে আর এনজয়িং দেয়ার independent life বেশি লাগবে সাপোর্টিভ দে নিড সামওয়ান মাইট নিড অ্যাক্টিভ সাপোর্ট লাগবে কাউ জাস্ট সাপোর্ট ইট ডিপেন্ডস ways to promote independent okay ways to promote independent same adults এর কথা বলছে এখানে ওকে ঠিক সেম ওয়েতে অ্যাডাল্টস মিন্স হল অ্যাডোলেসেন্ট চাইল্ড সবার জন্যই এভাবে হয়ে আসবে এবং এটা আমাদের চিন্তা করতে হবে যার যেভাবে দরকার
সেই প্রকার সাপোর্ট দিতে হবে। ইন টার্মস অফ সাপোর্ট তা আমাদের পেশেন্স থাকতে হবে, অলওয়েজ পজিটিভ থাকতে হবে, ইন্সপিরেশন দিতে হবে। এবং তারাও কিন্তু মেন্টালি, আমরা বুঝছি না, তারাও মেন্টালি কিন্তু অনেকে স্ট্রেসে থাকে। দে আর অলসো ট্রাইং টু ডু দ্য ওয়ার্ক ইন আ বেস্ট ওয়ে। সেলিব্রেট লিটল ভিক্টোরিজ। আচ্ছা, সেলিব্রেট লিটল ভিক্টোরিজ, এটা সিম্পল ওয়ার্ড যদি আমি ব্যাখ্যা করি, ইফ আই গোইং টু এক্সপ্লেন দিস, সেলিব্রেট একটা ছোট্ট কাজ করলো, বাট আমি তার এই কাজটার জন্য আমি কি করলাম, একটা তো মুখে বললাম, তাকে মোটিভেট করলাম, গুড, ভেরি গুড, ইউ ডিড দ্য এক্সিলেন্ট জব হুইচ ইজ নট পসিবল ফর এভরিওয়ান। সো এগুলো তো বললাম, প্লাস একটা সিম্পল আমি তাকে একটা পেন্সিল দিলাম, একটা খাতা দিলাম, একটা কলম দিলাম। আমি দেখছি স্কুলে স্টার দিয়ে দেয়, ইউ গট 4 স্টার, ইউ নিড টু গেট অ্যানাদার 1 স্টার। সো এটা ডিপেন্ড করবে কেয়ার গিভারদের সাপোর্টিভ কমিউনিটি তাকে কি করবে, কিভাবে ভিক্টোরিটা করবে। কোন একটা কিছু হচ্ছে অনুষ্ঠান, সেখানে তাদেরকে স্পেশাল এমফাসাইজ দিবে। পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট ক্যান ওয়ার্ক ম্যাজিক ইন মোটিভেট পিপল। এটা কিন্তু সবার ক্ষেত্রেই, সবার ক্ষেত্রে পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট, ওকে ওকে, পজিটিভ রিইনফোর্সমেন্ট মানে তাকে রিইনফোর্সমেন্টের, আমি একটু ইজি দেখে নিই কি আছে। আচ্ছা, রিইনফোর্স সাপোর্ট বলছি, পজিটিভ সাপোর্ট। রিইনফোর্সমেন্ট মানে হচ্ছে, আমি বাংলা বলতে পারছি না, হিন্দিও পারছি না। রিইনফোর্স করা, আমি একটা ফোর্সে আছি, আমার পিছন থেকে আরেকটু ধাক্কা দেওয়া, রিইনফোর্স করা, পুনরায় ফোর্স করা, সাপোর্ট করা, পুনরায় সাপোর্ট। এটাকে যদি আমি বলি সিম্পল ওয়েতে, রিইনফোর্সমেন্ট পজিটিভলি তাকে কন্টিনিউয়াসলি সাপোর্ট করে যাওয়া, এটা খুব ম্যাজিক ওয়ার্ক হয়। না, ইউ ক্যানট ডু ইট, দেখেন কেমন, ইউ ক্যানট ডু ইট, তুমি পারবা না, আমি আগেই জানতাম, আই নো ভেরি ওয়েল দ্যাট ইউ ক্যানট ডু দ্যাট, ঠিক আছে করো, বেকার আননেসেসারি তোমাকে দিলাম টাস্কটা। কত বাজে কথা লাগতেছে, কত বাজে একটা কথা, সো সো ব্যাড ওয়ার্ডস আই এম ইউজিং টু এ পারসন। এটা, ও নো প্রবলেম, নো প্রবলেম, নো ইস্যু, ইটস ভেরি গুড, ইউ ডিড এ ভেরি গুড জব। আমি হলে আমিও মনে হয় আই ক্যানট ম্যানেজ দিস ওয়ান, ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট অন মাই, বাট ইউ ডিড ইট, খুব ভালো পারছো, ভেরি গুড। তুমি এই যে ইউ টেক দিস ওয়ান, হোক না আমার ছেলে, হোক না আমার মেয়ে, হোক না আমার ঘরে, হোক না আমার কমিউনিটি, হোয়াট এভার দ্য থিংস। মোটিভেশন চ্যাপ্টারটা প্রচুর ইম্পর্টেন্ট, নট অনলি ইয়ের ক্ষেত্রে, অর্থনীতি, অল ক্ষেত্রে আমরা এটা একদম মনের মধ্যে গেঁথে নেব। উই শুড কিপ ইন আওয়ার মাইন্ড ভেরি স্ট্রংলি, অ্যাক্টিভলি চিন্তা করব যে মানুষকে এটা বলা দরকার। যেমন আমি একটা, আমাদের অনেক ট্রেনিং হয়েছে জীবনে, অনেক কিছু আমি শিখতে সুযোগ পেয়েছি, কতটুকু শিখেছি জানি না, তবে সুযোগ পেয়েছি। আমার মনে আছে, আমার এখনো মনে আছে যে আমাদেরকে ট্রেনিং এ কোনো সময় ফাঁকে বলতো বেশ অনেক কথা, মেবি 20 years ব্যাক, বলতো, দে টোল্ড, খালিদ, ডোন্ট সে লাইক দ্যাট। একজন যদি অফিসে বা একজন স্কুলে 4 দিন ছুটির পরে আসে, সেটা বলে, ও ইউ আর সিক, না, এটা ট্রেনিং, নো, আমরা কেন বলি না আর ইউ সিক, এটা কেন জিজ্ঞেস করি তাকে, 4 দিন ছুটিতে ছিল, সিক, আমরা এটা বলে, ও ইউ এনজয়েড লাস্ট 4 days, এইটা বলা, বা ইউ আর ইন অ্যাব্রড, or you enjoyed a lot, I think, during this period. Yes, yes, I was abroad, I was in that there, I went with my family. So এইটা আমরা এটা বলি, you can check in the normal life, দেখলেই বলবে, ও আপনার শরীরটা একটু খারাপ খারাপ লাগছে, I think you are sick। না, তুমি ঠিক করলে তো হবে না, তুমি এটা ঠিক করো যে আমি লাস্ট 4 দিনে I have enjoyed a lot. So this is a lot of things you can use we can use in our daily life. Motivate people, recognizing even the littlest of progress they make every day will help give them boost emotionally. অল্প 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 করতে করতে মোটিভেটের কথা বলতো না, এটা বলার দরকার, আই এম মোটিভেটিং ইউ, আই এম গিভিং রিইনফোর্সমেন্ট, এগুলা না, আমার কথার মধ্যেই থাকবে সবকিছু। সো দে উইল থিঙ্ক যে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে যাবে, অনেক ডেভেলপ করে যাবে। এবং সেলফ যদি আমরা প্র্যাকটিসও করি, সেলফ প্র্যাকটিস করি না, আমরা করি, আমি স্টিল করি, যে আজকে ক্লাসে গিয়েই আমি স্টার্ট করবো এই কথাগুলো, রাত্রে ঠিক করে রাখি,
অনেক সময় গিয়েই বলবো, এবং এর জন্য বেনিফিট পাই অনেক বেশি। ক্লাসে ডিসিপ্লিন থাকে, যারা একটু সব রকম ছেলে পেলে একটু উৎপাত করার ছেলে তারাও ডিসিপ্লিন হয়ে যায়। আমি প্র্যাকটিস করি কেন, যেহেতু আমি এই ব্যাপারে কোয়াইট অ্যাওয়ার। আইসে ও আমার তো 6 মাস পর পর সেমিস্টার, আমি প্র্যাকটিক্যাল কথা বলি, সেমিস্টার আসে, স্টুডেন্ট চেঞ্জ হয়ে যায়, কিছু পুরান স্টুডেন্ট। আমি বলি আই এম ভেরি হ্যাপি যে আমার এই ব্যাচটা আই ফিল ইজ এ ভেরি গুড ব্যাচ। তখন তারা কিন্তু একটু লড়ে চড়ে বসে। আমার মনে হচ্ছে দিস ব্যাচ ইজ ফার ফার বেটার দ্যান বিফোর। কেউ তো এটা ম্যাচ করতে চাবে না। ও স্যার আমাদেরকে তো বলছে আমরা মনে হয় ভালো, এবং আই থিঙ্ক ইউ উইল ডু বেস্ট রেজাল্টস। এই যে এগুলোতে একটু সেট করে নিতে হয় মাইন্ডে। সো আমরা প্রত্যেককে মানুষকে আমরা একটু বাংলায় বলি, দেন আই উইল সে ইন হিন্দি এন্ড অলসো ইন ইংলিশ। আমি বলবো আমাদের প্রত্যেকে কথা বলা করতে করতে প্র্যাকটিস হয়ে যাবে। আমি অনেককে দেখছি, দেখলেই বলে ভাই আপনাকে তো আজকে দেখতে খারাপ লাগছে। খারাপ লাগবে কি? 7 দিন আগে একরকম ছিল, এখন দেখতে খারাপ লাগবে? তার মানে গন্ডগোলটা আমার ভিতরে, ও লোকের ভিতরে না। আমার নেগেটিভিটি গ্রো করছে। থিঙ্ক সো আমরা সবাই, আমি 250 লোক বা 200, আমি সবাইকে বলবো 224। সো আই হ্যাভ নাথিং টু, আই ক্যানট ইম্পোজ এনিথিং। আই উইল সে উই শুড প্র্যাকটিসিং। কেন বলে প্র্যাকটিসিং সাইকোলজি, মানে আমি প্র্যাকটিস করতেছি, আমি এগুলো নিয়ে চর্চা করছি। কি চর্চা করছি? পজিটিভ থিঙ্কিং, পজিটিভ থটস। তার জন্যে আমি যেহেতু আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য ডিসেবিলিটি, পার্সন উইথ ডিসেবিলিটি, তাদেরকে তো আমি একদম পেশেন্সলি কথা বলবো, একদম প্ল্যান ওয়াইজ কথা বলবো। আমার পার্সোনাল ম্যাটার যতই প্রবলেম হতে পারে, আমার শরীরটা ভালো না থাকতে পারে, আই মে নট ফিল ওকে টুডে, আই মে ফিল ব্যাড, আই মে বি ফিভার, আমার বাসায় প্রবলেম হতে পারে, আমার ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিস হতে পারে, বাট আই এম নট গোয়িং টু এক্সপ্রেস টু দেম বিকজ দে ক্যানট ডু হেল্প ইউ। ওয়াই শুড আই? আমি কেন তাদেরকে তাদের এই জিনিসটি ইমোশনালটা দেখাবো? আমার মনে আছে যে আমি খুব প্র্যাকটিক্যাল একটা কথা বলি, বিকজ আই ওয়ার্ক ইন ডিফারেন্ট প্লেসেস, হিউম্যান রিসোর্সে কাজ করেছি অনেক জায়গায় বিভিন্ন। সো আমি যেখানেই কাজ করি আমি সাইকোলজিটা নাম্বার 1 ইউটিলাইজ করি 100%। একজন ইন্টারভিউতে একটা মেয়ে এসে বলছে, আমি বাংলায় বললে একটু কমফর্ট বলি, তবে হিন্দিতে বলবো বা ইংলিশে বলবো, কেমন ইন্টারভিউ? স্যার আই এম ভেরি পুয়ার, আই এম ভেরি পুয়ার স্যার, প্লিজ রিক্রুট মি। সো মেবি কত 15 বছর আগে, স্যার আমাকে রিক্রুটটা করেন, আই নিড এ জব। আমি বললাম আই আন্ডারস্টুড, আমি বুঝেছি তোমার বিষয়টা, কিন্তু আমি অ্যাজ এ পার্সন, যেহেতু আমি হিউম্যানিটেরিয়ান বা আমি বুঝি, আমিও তোমার এজ থেকে চলে আসছি, আমিও বিরাট কোটিপতির ছেলে না, আমি অনেক স্ট্রাগল ফ্যামিলির ছেলে, অনেক কষ্ট করে পড়ালেখা করেছি। তো সেই জন্য আমি বুঝি, মনে মনে বললাম যে আমি জানি যে আমার বাবা কেমন করে পড়ালেখা করাইছে, কত কষ্ট করছে, 5 ভাই 2 বোনের মধ্যে। আই ফিল সো, আমি বলি তুমি আমাকে বলেছো, বাট ডোন্ট সে nobody will care you. Being a senior post person, I understand, but nobody will listen to you. So don't express your emotion to others. তো সেম আমি বলবো, এটাতে একটা পর্যায়ে গেল, এটা অনেকটা ঠিক আছে, অনেকে সিম্পাথাইজড হয়ে যাবে, ওকে ইউ আর ডুইং ওয়েল, ইউ জয়েন। কিন্তু ইন দ্য কেস অফ আদার পিপল, যাদের সাথে আমার কোনো কন্টিনিউয়াসলি কোনো কিছু নাই, বা যারা আমি বলবো যারা হচ্ছে ডিসেবল, তাদের কি ইমোশনাল আমার প্রবলেম তো থাকবেই। উইদাউট প্রবলেম মনে হয় পৃথিবীতে কেউ আছে কিনা, আই হ্যাভ নো আইডিয়া। প্রবলেম তো থাকবেই, প্রবলেমটা সলভ করাটাই প্রবলেম, সলভ করাটাই তো ইজ আমাদের ক্রেডিট। আই মেন্ট দ্যাট অ্যান্ড আই মিন দ্যাট, যে আমাদেরকে অলওয়েজ প্রিপেয়ার থাকতে হবে, যে আমি এই জিনিসগুলো তাকে বলবো হোল ডে, একদম প্রিপেয়ার। কারণ ফট করে আমার একটা প্র্যাকটিস না থাকলে, সো উই হ্যাভ টু বি প্র্যাকটিসিং, উই হ্যাভ টু প্র্যাকটিস। সিম্পল ওয়ার্ড অনেক আহত করবে একটা আননোন পার্সনকে। যদি আমি আই ক্যান আমি আমি টেস্ট করে অনেক দেখি, আমি টেস্ট করে দেখছি, বললাম যে আপনার শরীরটা তো বেশ খারাপ, আসলে তার শরীর খারাপ না, প্রেশারটা মনে হাই হচ্ছে, তার মেশিন যন্ত্র নিয়ে প্রেশার চেক করা শুরু করলো। আর যার প্রেশার হয়েছে, আই ট্রাইড, দেখছি টেস্ট করে দেখলাম যে না ঠিকই তো। আরেকজন যে প্রেশার আলা, তাকে বললো আজকে মনে হচ্ছে আপনার কম আছে। হ্যাঁ, ইউ আর কারেক্ট, ইয়েস আই এম ফিলিং বেটার দ্যান বিফোর।
সবাই করে এটা। তাহলে আমরা ওদের ক্ষেত্রে ফর দ্য পারসন উইথ ডিসএবিলিটি উইল বি মোর কশিয়াস, উই হ্যাভ টু বি পেশেন্স, উই হ্যাভ টু বি ইনস্পায়ার্ড আওয়ারসেলফ টু ইনস্পায়ার দেম, টু রিইনফোর্স দেম। এটা কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস। একটা গাড়ি কিনে দিলাম আর খাওয়া দিলে আসো খাও, হবে না, হবে না, ডোন্ট ডু দ্যাট। একটা গাড়ি একটা হুইল চেয়ার দিলাম, খাওয়া রাখছি ভালো, আসো খাও, না, কাছে গিয়ে যত্ন করে ডাকতে হবে। তোমার মনে হয় ক্ষুধা তো লাগার কথা, সকালে অল্প একটু খেয়েছো তুমি, যে যার ল্যাঙ্গুয়েজ, अगर हिंदी करे तो हिंदी बोलो भाई तुमसे नहीं खाया आज, थोड़ा बहुत खाया, मेरा भी भूख लगेगा, चलो तुमको तुम्हारा साथ खाएगा, चलो। মেয়ে হোক, ছেলে হোক, বাচ্চা হোক, সে একটু ফিল কমফর্ট করে, হ্যাঁ আমারও, বাংলা বলে বলবে আমারও খিদা লাগছে, হিন্দি বলে মেরা ভি ভুক লাগেগা, চলো হাম ভি ये सोचता है। এই যে সিম্পল 3-4 ওয়ার্ডস, তারা তো ওরকম না, তারা তো স্পিচ নাই, কারোর কানে কম শুনে, কারোর মেধা কম, মানুষ তো হিউম্যান বিং লাইক আস। আমার হচ্ছে ডেভেলপমেন্টটা ডিলে হয়নি, ডেভেলপমেন্টটা তো হয়েছে, অনেকের একটু কম হতে পারে, হতেও পারে, এটার অনেক পিছনে মেডিকেল সায়েন্স হুইচ ইজ নট পসিবল অন মাই পার্ট টু এক্সপ্লেন, জিনের বা অনেকগুলো কিছু আছে, অনেক 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 আছে। বাট ও এখানে একটা কথা আমি বলে দিই, আমি একটা জিনিস খেয়াল, আই মার্ক ওয়ান থিং, যে বলি একটু ফ্রিলি বলি, একটা মার্কে আমি দেখলাম যে কারেক্ট, আমি দেখছি যেসব ভাষায়, আই এম নট টকিং, ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি, কেউ জানি পার্সোনালি না নেয়, ডোন্ট টেক ইট পার্সোনাল, লেট মি, আমি কয়েকটা ইনস্ট্যান্সে দেখলাম ডিউরিং কনসিভ করার সময় মাদারকে বা কি বলে ওয়াইফকে, মাদার তো হবে না, ওয়াইফকে যথেষ্ট কেয়ার নিতে হয়। এই জন্যই আমি জানি না ইন্ডিয়ার গভর্নমেন্ট, বাংলাদেশে পুরুষদের ছুটি আছে, লিভ আছে ডিউরিং প্রেগনেন্সি টু সাপোর্ট ওয়াইফ, কারণ এই টাইমটা তার খুব নারিশিং দরকার, তাকে খুব মোটিভেট রাখা দরকার। তাহলে তারপরে তো তারপরে যদি ভগবান বা আল্লাহ বা গডের ইচ্ছা, হয়তো বাচ্চাটা প্রপার নাও হতে পারে, বাট উই শুড কেয়ার অলসো দ্যাট টাইম। আমাদের খালি হওয়ার পরে টেক কেন, হওয়ার আগেও উই শুড টেক প্রিকশন। এটা আমার যদিও আজকে চ্যাপ্টার না, বাট কথার পৃষ্ঠে কষা আসে, উই শুড বি মোর কেয়ারফুল ডিউরিং দ্যাট পিরিয়ড, ডিউরিং 9-10 months। যার জন্য গভর্নমেন্ট থেকে, ব্রিটিশ আমল থেকে লিভ আছে পুরুষদের, ক্যান ইউ ইমাজিন তারা কত পুরানো, আমার মনে ব্রিটিশ আমলই হবে, কারণ এখনো দেখি বাংলাদেশেও আছে, ছুটি নেয় না কেউ, বাট আছে, ইউ ক্যান টক উইথ ইউর ফ্যাক্টরি অর গভর্নমেন্ট লিভস। তো তাহলে কি করতে হবে, আমি যে টিপস গুলো দিলাম, দিস টু প্রমোট দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন অ্যাডাল্টস, সব ক্ষেত্রে, অ্যাডাল্টস কেন, সবার জন্য অনেকটা অনেকটা নর্মালাইজ হয়ে আসবে, ওই ডিসএবিলিটির মধ্যে তারা অনেকটা নর্মাল হয়ে আসবে। সবাই তো পায়ের প্রবলেম, লেখা ওর স্পিচ কম আছে, স্পিচ থেরাপিস্টকে দিতে হবে। ভেরি একটা ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলি, যে বাইদে বাই চলে আসলো, 3-4 days বিফোর আই কল ফ্রম ইন্ডিয়া, কলকাতা থেকে একটা কল পেলাম আমি, আই গট এ কল, যে এরকম বাংলাদেশ থেকে আসছে, সেও স্পেশাল এডুকেটর, সে আমাকে বললো স্যার বাংলাদেশ থেকে আসছে, আমি তো চিনি না, তো ওখানে তো আপনি আছেন, আপনি জানেন কোথায় কি করতে হবে, সো এখানে কয়েকদিন থেকে সে ভেরি এক্সপেন্সিভ হয়ে যাবে। আমি বললাম কেস কি, বলে স্পিচ প্রবলেম আছে আর অটিস্টিক না, কিন্তু এখানে আমরা, ওটাও চাইল্ডের বড় একটা ইনস্টিটিউট। আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, তাকে আমার নাম্বার দিয়ে সেন্ড ব্যাক টু বাংলাদেশ, আমি তাকে তার প্যারেন্টসদের কয়েকটা থেরাপি নিব, তার প্যারেন্টসদের আমি হিস্ট্রি গুলো নিব আর একটু দিব, প্লাস আমি স্পিচের জন্য, বিকজ আই এম নট এ স্পিচ থেরাপি, সো আই উইল রেফার টু এ পার্টিকুলার প্লেস ইন ঢাকা, যদি হয় ঢাকা, আর চিটং আই হ্যাভ নো আইডিয়া, সো আই সেন্ড, আই অ্যারেঞ্জ। দুইটা কেস এই মানে 1 মাসের মধ্যে আসলো, তারা দুইজনই এখান থেকে গেছে এবং ওখানে ঘুরতেছে, কয়দিন থেকে খুব এক্সপেন্সিভ। সো কেন এখন এগুলাকে আমাদের, আমি আমার বলার পিছনে কারণ হলো প্রপারলি তাদের আননেসেসারি এক্সপেন্ডিচার না করে আমি তাদেরকে আমরা কি করব, নর্মালাইজ করব, তাদের কথাবার্তায় পেশেন্স দিয়ে, সরি আমি বাংলা বেশি বলে ফেলছি। সো ওকে দে মেক এভরিডে উইল হেল্প গিভ দেম এ বুস্ট ইমোশন, তাদের ইমোশনটা অনেক, ইমোশন কমে যাবে। এনকারেজ ইন্টারাকশন উইথ আদার পিপল, হ্যাঁ
এগুলা কিন্তু আমরা বলি, আমি এখন তো আমার তো বেশ অনেক পড়ালেখা, এটা সেটা সব দিকে অনেক মানে কি বলবো, বয়স হয়ে গেছে হলেও আমরা বলি এখন 65-70 এগুলো মিড এজ। কেন বলি? এনকারেজ করার জন্য। মিড এজ কেন হবে? বাট ইউ ক্যান চেক, যারা বলে ইটস এ 70s মিড এজ, তাতে হয় কি একটু এনকারেজ, বিকজ দে ক্যান রিড, দে ক্যান এভরিথিং, তারা পারছে তো। সে হয়তো দৌড়াতে পারে না 30 কিলোমিটার বেগে, বাট সি ক্যান, হি অর সি ক্যান ওয়াক, এবং তার ম্যাচুরিটি অনেক বেশি দেন একটা ইয়াং ইয়ার জন্য। কারণ বিকজ আমার বাবা ম্যাট্রিক পাস হলেও সে তো অনেক হোঁচট খাইছে, অনেক স্ট্রাগল লাইফ, সো দে নো বেটার দেন মি, যেটা এখন খুব বেশি করে। তার জন্যই তো আমাদের দেশে, ইন্ডিয়াতেও আছে, আমাদের দেশেও আছে, বিদেশেও আছে, যে 70-75 মিনিস্টার, 80 ছোঁয়া ছোঁয়া মালয়েশিয়া প্রাইম মিনিস্টার, আরো কে কে আছে এগুলো। কারণ কি? তারা তো ডেভেলপ করছে, অনেক অনেক কিছু দেখছে, সেই জন্যই। সো আমি বলি কাউকে কোনোভাবেই কিছু নেগেটিভিটি বা আমরা করব না। আমি বলি না ডোন্ট টেক ইট পার্সোনালি, তো পার্সোনালি বলি এটা আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে। আই এম টকিং অ্যাবাউট 227 পিপল, নাও ইজ 228। আমরা করলেও তো একটা বিরাট 228 ইন্টু +4, তাহলে কত হচ্ছে 1000 পিপল। 1000 থেকে আবার আরো বাড়বে, সো স্প্রেড হয়ে যাবে পজিটিভিটিটা, সবাই বুঝতে পারবে। কারণ অনেকে তো বুঝে না, भाई আপনি পারবেন না, भाई आप तो नहीं सकेगा, हम जानता आप नहीं सकेगा, इतना हमारा एजुकेशन भी नहीं है ना। इट्स नॉट व्हाट टू स्पीक टू अदर्स। তাদেরকে এখানে আরেকটু আছে বলে দিই, এনকারেজ করবে ইন্টারাকশন। অ্যাজ আই এম টকিং, দিস ইজ ইন্টারাকশন উইথ আদার পিপল। কথা বলতে হবে, লাভ ওয়ান, দেয়ার ওয়ান, ছেলে মেয়েদের সাথে কথা বলতে, স্পিক আউট, encourage social interaction with the other people outside his or her circle will foster learning. হ্যাঁ, আমি একটা গণ্ডির মধ্যে, একটা সার্কেলের মধ্যে তো থাকবো না, আমাকে এটাকে ফ্লেক্সিবিলিটি অফ লাইফ স্টাইল, সবার সাথে কথা বলতে হবে। নট অনলি আই এম নট টকিং অফ পুয়ার, সব রকম লোক। আমি যদি একটা খারাপ লোকের চরিত্র সম্বন্ধে না জানি, হাউ ক্যান আই প্রোটেক্ট ফ্রম আদার্স? সবকিছু আমাদের জানতে হবে। এর মানে আই এম দ্য ফ্রেন্ড, জানা, ইন্টারাকশন, ও আই সি, আই আন্ডারস্ট্যান্ড। সো এনকারেজ সোশ্যাল ইন্টারাকশন, সামাজিক খুব বেশি। আর আমি বেশি একটু বলতেছি এই জন্য, খালি পার্টিকুলার একটা ব্যাপার না, বিকজ এখানে অনেক পদের পার্টি, অনেক রিসোর্স পার্সন, হাইলি প্রফেসর টিচিং আছে। আমি জেনারেল কতগুলো বলতেছি ফ্রম মাই প্র্যাকটিক্যাল লাইফ এক্সপেরিয়েন্স। মাঝে মধ্যে স্ট্রেস হতে পারি, স্বাভাবিক। हाँ हेलो खालिद सर।
Khalid sir. Taposh Dada, I think sir gets disconnected due to network issues. Sir. Reza sir. Yes, Taposh Dada, I can hear you. স্যার স্যার আমরা তাহলে শুরু করে দিই নাকি নেক্সট সিজন স্যার তো দেখি খালেদ স্যার তো নেই আর কি Okay, if you give me the permission, then I can move forward. If you people are okay with that, I can move forward. So should I start my session, Dada? স্যার স্যার আমি একটু খালেদ স্যারকে একটু ফোন জি করি আর জি কি জি জি অবশ্যই I will be waiting for a few more moments. হ্যাঁ স্যার Obviously, completely okay. হ্যাঁ স্যার এখন শোনা যাচ্ছে স্যার আমি দিচ্ছি শোনা যায় তো? হ্যাঁ স্যার এখন শোনা যাচ্ছে স্যার
আচ্ছা ঠিক আছে, আমার দুই তিনটা আছে বলে দিই। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ I am talking the ways to promote independence in adults with disability. আচ্ছা, people with disability not only have to deal with the effects, আচ্ছা এটা হয়ে গেছে লাইফ ডিপেন্ডেন্সি, আদারওয়াইজ দে আর লাইকলি টু বি লিমিটেড। ও আচ্ছা, তাদেরকে আচ্ছা এটা করি 15 ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভিং স্কিল ট্রেনিং, এটার জন্য একটা ট্রেনিং হয়। উই শুড হ্যাভ ওয়ান ট্রেনিং, ইন্ট্রোডিউস অলসো ওয়ান ট্রেনিং। পিয়ার কাউন্সিলিং, এটা কি? সেন্টার্স অফার এ সার্ভিস ইন হুইচ a person with disability can work with other person who have the disability, can work with who have the disabilities and who are living in the acha peer counseling ta eta ei training ta is like that. Eta ekta emon bhabe it should be modularized in such a way that they can talk, they can work with other. The objective to explore options used to solve problems that sometimes are the people with disability for the making adjustment to a newly acquired. আচ্ছা, একজন এখন শোনা যাচ্ছে তাপস? কথা শোনা যায়? হ্যাঁ, এখন একটা জিনিস আমি বলি। সো একটা নিউ একজন ডিসেবল পারসন উইথ ডিসেবিলিটি উইথ আদার পারসন, আদার ডিসেবিলিটি পারসন, তারা দে ক্যানট অ্যাডজাস্ট উইথ ইচ আদার। সো এইখানেও একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড। এক্সপেরিয়েন্সিং চেঞ্জেস টু লিভিং অ্যারেঞ্জমেন্ট অর লার্নিং টু ইউজ। আচ্ছা, এখানে কমিউনিটির একটা বিরাট, তাদের মধ্যে একজন হয়তো ইন্টেলেকচুয়ালি ডিসেবল, আর একজন হয়তো স্পিচ প্রবলেম। সো এদের মধ্যে একটা দে শুড হ্যাভ এ বন্ডিং, ক্রিয়েট এ বন্ডিং বাই সাপোর্টিং দি কে, বাই সার্টেন কমিউনিটি, বাই সাপোর্টিং বাই দি কেয়ার গিভার অ্যাজ ওয়েল। Advocacy. So what is the center provide two kinds of advocacy. One is consumer advocacy, which involves center staff working with person with disability to obtain necessary support service from other agencies. আচ্ছা, একটা কি হলো কনজিউমার অ্যাডভোকেসি, কি হলো আরেকটা, এই সাপোর্টটা একজন ডিসেবল পারসন জানি সে আদার এজেন্সি ইন দ্য কমিউনিটি থেকে পায়, তাকে এই জিনিসটা কনজিউমার অ্যাডভোকেসি, মানে ইটস কাইন্ড অফ advocacy, kind of advice, তাকে গ্রো আপ করা, তাকে ডেভেলপ করা, মেন্টাল ম্যাচুরিটি করা। Community advocacy number 2, which involves center staff, board members and volunteers initiate activities to make changes in the community and make it clear for all persons with disability more in a আচ্ছা, আরেকটা কি হলো, আরেকটা অ্যাডভোকেসি, সে সেন্টার স্টাফ, বোর্ড সবার সাথে ভলেন্টিয়ার ইনিশিয়েট অ্যাক্টিভ, তাদের সবার সাথে যাতে করে सबका साथ मिलजुल के अपना वर्क करना, डिसेबल बने इंडिपेंडेंटली वर्क करने के लिए they have to, we have to advise to them to mix with the staff, board members, volunteers to activate, to make activities with them. So, a final word on independent living: changes that make life more satisfied don't occur overnight. अच्छा, these are last but not least, ये कभी ओवरनाइट में नहीं होता है। चेंजेस दैट मेक लाइफ मोर सैटिस्फाइड, মানে স্যাটিসফ্যাকশন তো কোনো লিমিট নাই যে আমি স্যাটিসফাইড, ইট ইজ আ কন্টিনিউয়াল প্রসেসের মতো। চেঞ্জেস দ্যাট মেক লাইফ মোর satisfying don't occur overnight, एक नाइट में कभी नहीं, but more people who are willing to work toward greater independence, independent living center can help put the pieces together. কি করে উইলিং টু ওয়ার্ক, যারা নিজে নিজে কাজ করতে চায়, গ্রেটার ইন্ডিপেন্ডেন্স, নিজে নিজে যদি তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট লিভিং সেন্টারে ক্যান হেল্প পুট দ্য প্রেসার। হ্যাঁ, যারা মানে আগে আসবে তাদেরকে আরো সেন্টারের মাধ্যমে তাদেরকে আরো হেল্প করা। That's the thing. So thank you very much for everyone for being with me. শোনা যায়? হ্যাঁ স্যার শোনা যায় স্যার। Thank you everyone. So তাপস দা বাংলা হিন্দিতে বলেন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে। আপনাদের কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে স্যারকে করতে পারেন। স্যার আমি ওদের একটু পোস্ট অলমুট করে দিচ্ছি স্যার। হ্যাঁ, আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে স্যারকে বলতে পারেন।
হ্যাঁ হ্যাঁ আছে স্যার, আমি সঙ্গীতা বাসু বলছি। স্যার লাস্টের যে দুটো পয়েন্ট বলেন সে দুটো লেখাগুলো কিন্তু আমরা দেখতে পাইনি। ওটা আমরা পিপিটিটা আপনারা শেয়ার করে দিব। না এখন তো আমার দরকার না, ওই লেখাটা একটু দরকার তো আমার। আমরা এগুলো ওটা আমরা স্ক্রিনশট করে রাখি। হ্যাঁ কখন ওটা আমরা শেয়ার করবেন একটু সেটা? পরে আমরা গ্রুপে আচ্ছা শেয়ার করে দিব। আচ্ছা, একটু পরে স্যার দিলে আমাদের ওকে, বাট পাঠিয়ে দিয়েছেন। হ্যাঁ তা নাহলে মানে মানে ইভালুয়েশনের আগে যেন দিয়ে দেবেন এটা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন স্যার। আপনাদের কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে করতে পারেন স্যারকে। হ্যালো স্যার। হ্যালো। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, বলছি ওই পল্লবী দাস। হ্যালো, হ্যালো। বলছি পল্লবী দাস Hello. ও ট্রেনিংটা কমপ্লিট, ট্রেনিংটা শুনছে কিন্তু ওই যে যেটা অ্যাটেন্ডেন্স নামটা পাঠাতে পারছে না ঠিক লিখে। আপনারা এই ব্যাপারটা একটু যারা অ্যাডমিন আছে ওদের যোগাযোগ করে নেবেন। স্যার বলছি ওটা একটু পরে পাঠালে হবে কি নামটা লিখে? আমি আপনারা অ্যাডমিনদের সঙ্গে একটু যোগাযোগ করে নেবেন। হ্যাঁ ও এক জায়গায় আছে তো, ও মোবাইল ওই ইয়ে শুনছে, মানে ট্রেনিংটা কমপ্লিট করছে কিন্তু লিখে পাঠাতে পারছে না। পরে লিখলে হয়ে যাবে কি স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। খালিদ স্যার হ্যাঁ বলেন। হ্যাঁ খালিদ স্যার আপনার মানে এত সুন্দর বললেন, খুব ভালো লেগেছে শুনে, এত সুন্দর এক্সপ্লেন করেছেন স্যার, খুব ভালো লাগলো। এত সুন্দর আপনার স্টক অফ ওয়ার্ডস এক্সপ্লেন করার এটা খুব ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর, থ্যাংক ইউ, ভেরি থ্যাংক গুড ইউ। স্যার। আচ্ছা কয়েকজন মনে হয় একটু ইয়ে করেনি, ওই যে স্ক্রিনটা আমি লাস্টেরটা দিয়ে দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ লাস্টের স্ক্রিনটা পাইনি স্যার। জাস্ট একটু, হ্যাঁ একটু অপেক্ষা 1 মিনিট, মাই কম্পিউটারটা এখন ঠিক আছে, আমি দিচ্ছি এক্ষুনি। হ্যালো জি হ্যালো স্যার। বলেন। স্যার আমি বলি। তো এট ফার্স্ট আমি 10টা 31 থেকে জয়েন করে আছি, কিন্তু আমাকে অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে কেন বুঝতে পারছি না তো। ও এটা ওই তাপস দা। হ্যালো হ্যালো, এই ব্যাপারে আপনারা অ্যাডমিনের সঙ্গে কথা বলেন। অ্যাডমিনের যে কন্ট্যাক্ট নাম্বার আছে ওই নাম্বারে ফোন করেন, এই ব্যাপারে আচ্ছা নিয়ে কথা বলবেন না। আচ্ছা ঠিক আছে ওকে। Anybody, I'm trying to. হ্যালো জি বলিয়ে। স্যার, আমি সিদ্ধান্ত সাধুকা বলছি হাওড়া জেলা থেকে। জি বলেন প্লিজ। হ্যালো। জি বলেন প্লিজ। হ্যাঁ বলছি স্যার, আমি সিদ্ধান্ত সাধুকা বলছি হাওড়া জেলা থেকে। স্যার জি, আমার okay. ওই যে জয়েনে দেখছি ওই মোবাইলে যে2 স্কোর হয়ে আছে, ওইটার নামটা হয়নি, একটু কিভাবে করবো? আপনি এই ব্যাপারে অ্যাডমিনের যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারগুলো দেওয়া আছে হ্যাঁ ওই নাম্বারে ফোন করেন, ওনারা বলে দিবে আপনাকে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ হ্যাঁ Anybody want to ask any question, please? Hello. Yeah, please. Hello. Hello. হ্যালো। हाँ सर, एवोल्यूशन शीट और अटेंडेंस शीट कब कौन पठाबे? हमो दे देंगे, लास्ट में दे देंगे। हाँ लास्ट में दे देंगे। लास्ट में, ठीक। हेलो Hello. हेलो हाँ हेलो। স্যার। হ্যাঁ হ্যালো, আমি স্যার হ্যালো। বর্ধমান থেকে শ্যামাপ্রসাদ ঘোষ বলছি।
হ্যাঁ হ্যাঁ বলছি স্যার আমাদের এই পার্টে কি বিহেভিয়ারাল কাউন্সিলিং এর কোনো পার্ট থাকবে? বিহেভিয়ারাল কাউন্সিলিং এর কোনো কি পার্ট শেখানো হবে এই সিআরইতে? আমাদের ওখানে দেখেন আমাদের যে টাইম টেবিলটা দেওয়া আছে, টাইম টেবিলটার মধ্যে দেখবেন সবকিছু দেওয়া আছে আর কি, কোন কোন বিষয়গুলো নিয়ে হ্যাঁ আমি কি আলোচনা বলছি হবে। যে হ্যাঁ এটা হ্যাঁ ওর বাইরে কি এটা করা যাবে সেটাই বলছি। আপনারা ওটা দেখে নেবেন, ওখান থেকেই আমাদের সব আলোচনা হবে। হ্যালো হ্যালো, যারা শেয়ার করতে পারেনি এই লাস্টে দু একটা স্ক্রিনশট তপন না দেখা যায় আমার স্ক্রিন? স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ ওই যে লাস্টে কারা করেনি তাদের থ্যাংক ইউ which one আছে, which point you want, which page slide, last two points, last 2 point, this one, advocacy and उसके तार आगे था এটা advocacy yes, this one, peer counseling है, yes peer counseling है पाइनी। थैंक यू, ওটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছি, পরে দেখছি। হ্যাঁ হ্যাঁ, they should create a bonding with others, okay হ্যাঁ এটা পেয়েছি। okay, okay sir, Next. thank you। next one, advocacy, yes. very good। advocacy দুটোই পয়েন্ট আছে তো? হ্যাঁ দুটো, thank you sir। so next, okay, হ্যাঁ next slide I'm going, okay, হ্যাঁ yes থ্যাংক ইউ স্যার। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। স্যার আমরা তাহলে নেক্সট সেশন শুরু করি স্যার। হ্যাঁ আমার তো সময় আছে 2-3 মিনিট, মিস্টার তপন I have another 7 minutes। হ্যাঁ No, sir. I think you have exceeded the time limit, sir. Most How probably many? already 20 minutes have been Oh taken. my, okay, so you are standby, so anyway okay thank sir, you very much। okay sir, screenshot দিয়ে নিয়েছি, কোনো অসুবিধা নেই। Okay, thank you very much for everybody for being with us. Now, another scholar and education and counseling psychologist. Just a moment. So anyway, শোনা যাচ্ছে এখন? Yes, sir. You are clearly audible. So yeah, okay. So I would request to Mr. Reza A. Rabbi to introduce himself. Reza, please. Thank you, sir. Thank you very much. Sir, can you please turn off your screen sharing, sir, please? হ্যাঁ রেজিয়া স্যার। And I am requesting everyone to turn off your microphone. Thank you, Taposh Das. So I am requesting every participant to turn off your microphone, as well as, if possible, please turn on your camera. It seems that I am just talking with some black boxes. So to make it more interactive, so let's turn on our camera. And we already have a nice session with Professor Khalid Ahmed sir, and it was such an interactive session. And it's always difficult for me to run a session after the session of Khalid sir, because he's too much experienced in that kind of field and he's so much knowledgeable. So let me share my screen. So let me introduce myself. I am Mohammad Reza Rabbi. I am working as a psychologist at BRAC Institute of Education and Development, BRAC University. And previously I completed my MS in counseling psychology and BS in psychology from University of Dhaka, as well as I am working as a private practitioner in Dhaka in different type of clinics, as well as mental health settings, as well as I am trying my level best to contribute in the field of mental health researching, as well as I am trying my level best to work with children with disability as well as other people. So as I told you that it is going to be an interactive session, I am requesting everyone to turn on your video so that we can see each other and interact with
ourselves. And I am very much fluent in Bangla because I am a Bangladeshi. So you guys can ask any type of questions or any type of sharings in Bangla, as well as you can share your thoughts in Hindi as well. I can understand Hindi, though I don't speak Hindi properly. So if you have any queries, if you have any sharings, you can ask in Hindi as well. So don't worry about the medium of communication. So at first we will do a mood check, okay? We will do a mood check, how you are feeling. So Taposh Dada, can you please turn off your video? It seems that your video is on. Okay. So how am I feeling? So I am requesting everyone to share your feelings. How are you feeling right now? Let's do a mood check, okay? Are you joyful, or are you relaxed? Are you happy, or are you unsettled? Or are you anxious? So let's do a mood check. As I am a psychologist, I always start my session by doing a mood check. So I am requesting everyone to respond. You can unmute yourself and say your feelings, or you can write it in the chat box also. How are you feeling now? Okay. Am I clearly audible to you? I am not sure, as you are not responding. हाँ sir, audible sir. Okay. So Pragya Ranjana has written that she is joyful. Ashraful Hossain has written that he is joyful. So what about others? Only 2 people have shared their feelings. What about others? Anyone can even, yeah, some people are happy, relaxed. It should be joyful, happy, joyful, happy. Nah. So lots of sharings from our participants. Thank you very much. It looks great when we express our feelings, because it is very important as a human being to identify my feelings and work accordingly, as well as it is also important for us to understand the feelings of others. It will help us to make empathetic understanding, to make empathetic relationship with others, and which all will be also helpful when we will work with the people with disability. So it's very important. So before going to the next slide, I am requesting you to set some ground rules, because you know we are lots of people over here, and if we start talking all together, it will make some chaos, because there are almost 232 participants in that particular session. So let's set some ground rules. What can be our ground rules? Can anyone share? What do you think? What can be our ground rules in a particular workshop or in a particular session? Anyone can write it in the chat box, or anyone can unmute yourself and say your thoughts. What can be the ground rules in a particular workshop? কি কি আমরা গ্রাউন্ড রুল সেট করে নিতে পারি একটা ওয়ার্কশপ যখন আমরা করাবো? হোয়াট কাইন্ড অফ গ্রাউন্ড রুলস? I am expecting everyone to respond because we are 230 people and no one is responding. It seems like that I am just talking with some black boxes. So please respond. Please off the camera. Okay. Then what about others? No one is responding. Okay. Then I am telling you what can be our ground rules. So our ask permission from the speaker or host before speaking. Thank you, Himanshu sir. Thank you very much. So this can be our ground rules. Keep microphone mute while not speaking. Respect for others, because we know there are so many participants. Obviously, there will be so many different type of thoughts. So we have to respect each other, and we need to be attentive in that particular session. We have to make sure that we are both physically and mentally are in that particular workshop, as well as non-judgmental. It is very important when we will be acting as a mental health professional, or when we will be acting as a
professional who are working with all those people with disability. Active listening also. Thank you, Shumon Rani madam, because all these components, okay, non-judgmental attitude, confidentiality, active listening, all those skills are some basic micro skills which we possess as a human, which we need to possess as a human, as well as also we need to maintain those basic micro skills when we are working with other people. Because as a mental health professional or as a professional who works with disability, our main work is to work for people, work with the people. So this ground rules need to be also implemented in our daily life also, like non-judgmental attitude, being attentive all the time, active listening, as well as confidentiality. আমার কি স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে না? Are you sure? If I'm not wrong, my screen is visible to all of you. স্যার ভিজুয়াল স্যার Okay, someone has written that my screen is not showing. So what are you expecting after the end of that particular session? I want to hear from you. What is your expectation from that particular session? You already do have the brochure of that particular seminar, and you have seen that so many scholars from different countries will be here and present their thoughts with you. So obviously there will be some expectation instead of getting certificate. So hopefully you are not here only to get certificate. Obviously you are here to learn something new, to know something different. Obviously that's why you are here. So I want to hear from you. What are you expecting from that particular workshop or seminar? What are you expecting? Instead of taking the screenshots of slides, I am requesting everyone to concentrate on the session. I have already shared the PPT with Taposh Dada, and Taposh Dada will share the PPT with all of you later. So I am requesting you to concentrate on the session. Okay. Okay, Swati ma'am, I won't use Bangla. I will speak in English. I am not too much fluent in Hindi, that's why I can't speak in Hindi, but I can understand Hindi. So Randeep Dash has written that he wants to learn some knowledge or tricks in dealing with participants. Ranjit Dash has written that I want to hear from you people. What are you expecting at the end of the particular workshop? What are you expecting? Please respond, otherwise it will be very difficult for me to run the session, because I always believe in democracy and I always believe in sharing sessions, because we all are here to know each other and we all are here to learn from each other. So sharing is very important. So I'm requesting everyone to share. Behavior management. Okay, thank you. So if I sum up all of your expectations, you are expecting to learn some tricks or some ways how you can work with people with disabilities. And Shumon Rani has written that she wants to know about the government policies for people with disabilities. Well, in this regard, I won't be able to provide some knowledge with you regarding the government policies from you people, because you are from India and I am from Bangladesh. So I am aware of the government policies of our side, but I am not aware of your side. And after this session, I hope for the increase of knowledge about independent living, obviously. So thank you everyone for all of your expectations. At the end of our session, hopefully we'll be able to add some knowledge in our mind regarding those expectations. So again, it is going to be a interactive slide. Next slide. So
The next slide is about, I want to hear from you. Does it make any sense to talk about independence in the context of disability? Do you think that? Does it make any sense when I am talking about independence in the context of disability? According to the typical scenario of our subcontinent view, what do you think? Does it make any sense if we talk about independence in the context of disability? Because by the term disability, it means that you are disabled. You are not able to do anything. So you are not dependent. Okay. By the term disability, we are saying that you are not able to do anything. You are not allowed to do anything. You won't be dependent. So what is your thinking regarding that particular discussion? Please add. You can share in Hindi or you can share in Bangla. Don't feel shy. Please share your thoughts. I want to hear from you because we are here to learn. We want to know from each other. What do you think, or what is your understanding regarding that particular question? স্যার আপনি কন্টিনিউ করে যান স্যার। Okay, so it's very shocking really, because there are almost 229 people and no one is responding. So let's move forward. Yes, it's very difficult for us in the society when we talk about independence in the context of disability, because through some stereotypes and through some prejudices, we are giving them a boundary that you won't be able to perform independently. So it's very difficult by considering our regular life in our regular society. So again, another group discussion, and for that group discussion, I will be dividing you into several groups. I will make sure you will have to respond. So your task will be discuss some common myths about disability. What kinds of myths are existing in your country regarding disability? আপনাদের ইন্ডিয়াতে কি ধরনের মিথ রয়েছে, সামাজিক ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে ডিসএবিলিটি সম্পর্কে? What are some common myths about disability, some irregular thoughts regarding disability? What are some misconceptions regarding disability? So if I divide you in several groups, will that be okay? What are the common myths of about disability? তাপস দাদা, আমরা কি এটা করতে পারি? আমরা কি পার্টিসিপেন্টদেরকে বিভিন্ন রুমে পাঠিয়ে দিতে পারি? আমি করতে পারবো, কিন্তু আপনি কি মনে করছেন? স্যার ওদেরকে কি তাহলে আনমিউট করে দিব স্যার? আমি করে দিচ্ছি, আপনি হচ্ছে আনমিউট করে দেন। আমি ওনাদেরকে যেটা করছি, I will be dividing them into several groups, okay, to discuss about that question. What are the common myths about disability in Indian context? Hopefully our participants have understood the question, so that স্যার আপনার স্পিকারটা অন করেন স্যার, ওদেরকে আনমিউট করে দিন। Okay, thank you তাপস দাদা. So the task, all of your task will be discuss about the common myths about disability. জি বলেন প্লিজ। নমস্কার। Yes, I am listening. Please go ahead with your question. আমি কাকলি মণ্ডল বলছিলাম। আপনি যে প্রশ্নটা রেখেছিলেন যে আমাদের ভারতবর্ষে কি ধরনের মিসকনসেপশন আছে, সেই বিষয়ে আমি বলি। এই ধরনের একটি ডিসেবল চাইল্ড যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন অনেকেরই ধারণা হয় এর জন্য সম্পূর্ণভাবে মা দায়ী। Yes. Okay.
So you were saying that when a child is born with disability, most of the people in our society assume that that mother is responsible for that particular child's disability. Thank you, একদম Kakuli, for your sharing. Thank you very much. So what about হ্যালো others? হ্যালো Yes, yes, madam, আমি go কেকা ahead. গাঙ্গুলি Yes. ডিসেবিলিটি সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সেটা শুধু আমাদের দেশ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল বলে নয়, সাধারণভাবে ডিসেবিলিটি নিয়ে জন্মানো কোনো অল্প হোক বেশি হোক সাধারণ শিশুর মতো তার সমস্ত সুযোগগুলো নিয়ে যদি সে জন্মাতে না পারে, তখনই তাকে আমরা মার্ক করে দিই সমাজে। এবং এই মার্কিং এর ফলে যেটা হয়, পরিবার থেকে শুরু করে সমাজ অবধি তাকে আলাদা করে আইডেন্টিফাই করে দেখানো হয় যে এর মা, এর সন্তান এই রকম। সুতরাং তার একটা সংস্কার, ভেতর থেকে একটা সংস্কার থাকে, তার মধ্যে থেকে থাকে হচ্ছে অজানা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করার একটা প্রবণতা। এবং আরেকটা বিষয় থাকে, সেটা হলো যে পরিবারে বা যে মা বাবার মধ্যে এই সমস্যা যুক্ত শিশু জন্মায়, সেই মা বাবারা প্রথমে নিজেরাই অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না যে আমার এরকম একটা সন্তান কি করে হলো, এবং সেটার জন্যে একে অপরকে দায়ী করে এবং গোটা পরিবার তার মধ্যে কোনো পজিটিভিটি না দেখিয়ে একটা নেগেটিভ বাতাবরণ তৈরি হয়, এবং যার এফেক্ট কিন্তু সমাজেও পড়ে, নিজেদের পরিবারেও পড়ে। Thank you, madam. Thank you very much for your sharing. So you were trying to say that when a child with disability borns, that particular child and his or her family is being socially isolated from the other members of the society. Hello. And they are in a different dimension. People are isolating them and people are giving some kind of misbehave with themselves. So thank you very much. Thank you very much for your sharing. And someone has written that disability is a curse of God. Yes, that's a myth. That's a myth. Yes, to be honest, that's a myth in the Indian subcontinent. And someone is trying to say something. So please unmute yourself and say. হ্যাঁ, এটা অনেকে ধারণা, বেশিরভাগ মানে কমিউনিটিতেই বেশিরভাগ অনেকেরই ধারণা থাকে যে এটা হয়তো পূর্বজন্মের কোনো খারাপ কাজ করেছিল, তার জন্য সে ডিসেবিলিটি হয়ে, এটা একটা কারণ আর কি। অনেকগুলো কারণ আছে যে সামাজিক যে মিথটা আর কি, তার মধ্যে এটাও একটা অনেকে দেখা যায় যে হয়তো গত জন্মে সে হয়তো খারাপ কাজ করেছে, তার জন্য সে ডিসেবিলিটি হয়ে জন্মগ্রহণ because of his or her misdeed in the past. এটাই ব্যাপার থাকে অনেকে, newly born as a disabled child. Yeah. আবার এটাও ধারণা আছে যে হয়তো কোনো ডিসেবিলিটি ছেলে বা মেয়ে বিবাহ করলে তাদের হয়তো পরবর্তী প্রজন্ম ডিসেবিলিটি নিয়ে তারা জন্মগ্রহণ করতে পারে। এই ধরনের কিছু সামাজিক, we are isolating them. We are isolating them that you are not allowed to marry and lead a normal life as you are a disabled person. Yeah. Yes. These are some common types of myths. Thank you, sir. Thank you very much for your sharing. That's great. You people are awesome when you are talking. That's great. I want to hear from you. It is a community mental health workshop, so it's very important to speak up. Anyone else who wants to add? Thank you. Someone has written that in our country, the people also think that disabled people will not be recover again, and the believe a temple is better than a special educator. Yes, that's the very common problem, not only in India as well as in our country also. You know, there are some ojas and some fairy tales and some Kobiraj ojas also here in our country. When a child is born with disability, instead of going to a special educator or instead of going to a psychologist or occupational therapist or a doctor who can help that particular child
instead of going to them or instead of going to professionals, people of a rural part of our country, they go to some ojhas and also with some kabirajas, and these things are very much misleading. These are too much misleading. So thank you very much. Thank you very much for your sharing. So is there anyone else who wants to add? Okay, I think no one has nothing to add in this regard. Yes, so you people have added so many things regarding the myths of disability, as well as there are some also myths regarding disability, like dependence on one's family. When someone born with a disability, we assume that that particular person won't be able to independent in his or her full life. He or she will be dependent on the family. So that's a common myth. It doesn't mean that if one is born with disability, he won't be able to do anything. Maybe he is not physically able, or by the time we are saying that he is disabled, but he is not disabled at all. He is differently able. Everyone has some unique potentials. Everyone has some unique characteristics. We have to identify that particular characteristics of a particular person. Then we can make him or her as a resourceful person. And also there are some myths regarding disability, that a disabled person is always dependent on medical professionals. He always needs some kind of support from medical professionals, but that's not the true thing. And sometimes we view disabled people as a person who can receive only kindness from other people, but that's not true. They are able to do so many things. You don't need to provide any kind of sympathy to disabled person. There are some huge differences between empathy and sympathy, not mix sympathy with empathy. Okay, so make sure you are providing empathy to the person with disability when you are working with him or her, but make sure you are not showing any kind of sympathy. You have to be clear about that. And people with disability are not reliable employees. It is also a myth. People thought that a particular person with disability won't be able to contribute in his or her company. So it's a myth. Thank you, everyone. Thank you for your sharing. So another question, again, I will be asking you to respond. So do you think is disability a medical issue or a question of political priorities, or is it the medical condition that makes you disabled, or is it the politics of your country? What do you think? What do you think? আপনারা যে কেউ মাইক্রোফোনটা অন করে বলতে পারেন। I want to hear from you people. What's your thinking? Do you think that is medical? Okay, it's a medical issue by Randip Das. Hello, sir. Ji, please go ahead. আপনি যে কোশ্চেনটা করলেন পলিটিক্যাল ইস্যু কিনা, আমাদের দেশে বা পৃথিবীতে যখন যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধের কারণ ইকোনমিক্যাল কারণ থাকে, পলিটিক্যাল কারণ থাকে। এই দুটো কারণ এক জায়গায় এসে যখন মেলে, একটা দেশ আরেকটা দেশকে দখল করবে তার ইকোনমিক্যাল কারণে, এবং আরেকজন তাকে রক্ষা করবে। সেই লড়াইতে যখন একটা দেশকে ধ্বংস করবার জন্য নানা রকম বোমা বিস্ফোরণ, নানা রকম কিছু ব্যবহার করা হয়, তখন সেটা কিন্তু মানুষের ক্ষতি হয়। আমরা দেখেছি ভূপাল, আমরা দেখেছি ইরাক ইরানের যুদ্ধ, তার মধ্যে দিয়ে অনেক
মানুষের ডিসেবিলিটি আসে। এটা একটা 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 ইস্যু। আরেকটা ইস্যু হচ্ছে যে মেডিকেল ইস্যু, এটা জেনেটিক্যাল কারণে হতে পারে, বাই বার্থ হতে পারে, বা আফটার রিকোয়ার করতে পারে, বা জন্মানোর পরে কোনো অসুস্থতা থেকে হতে পারে। এই দুটো ইস্যু সেপারেট হলেও আফটার অল যখন একটা মানুষ সে পৃথিবীতে তার পূর্ণতা নিয়ে জন্মাতে না পারে, তখনই তার এবিলিটির কোশ্চেন আসে, সেটা যে কোনো ধরনের পূর্ণতা না থাকলে। সুতরাং আমরা দুটোকেই সমান গুরুত্ব দিতে চাই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে পলিটিক্যাল কারণ একটা মানুষকে ডিসেবল করে দেয়, অর্থনৈতিক ডিসেবল করে দেয়, ইকোনমিকটা তার জীবনে এত বড় একটা অভিশাপ হিসাবে নেমে আসে যে দেশে বেশিরভাগ মানুষ খেতে পায় না, সেটা একটা কারণ তো অবশ্যই। অপুষ্টির কারণেও ডিসেবিলিটি আসে। সুতরাং দুটোকেই আমি সমান গুরুত্ব দিতে চাই। Thank you very much for your sharing. So ma'am is saying that she wants to give the priority to both types, political priorities as well as also medical priorities. So is there anyone else who wants to add? Hello sir. Yes, please. স্যার আমার কাছে মনে হয় যে এটা মেডিকেল ইস্যু যেরকম সেরকম এটা সোশ্যাল ইস্যুও হয়ে গেছে। মানে একদমই স্যার, আমরা অনেক ক্ষেত্রে সোশ্যাল স্টিগমাতে আছি যে ডিসেবিলিটি মানে তার দ্বারা কিছু হবে না, ঠিক আছে? তো আমার মনে হয় প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে একটা থিঙ্কিং ডিসেবিলিটি আছে, তো আমাদের আগে সেটাকে দূর করলে তাহলে বোধহয় এইটা তোমার অনেকে একসেপ্ট করে নেবে যে এটা একটা মেডিকেল ইস্যু এবং ইট ক্যান বি কিউরেবল টু সাম এক্সটেন্ট। ওকে, তো এই আমাদেরকে নিয়ে একটু কাজ করা খুব দরকার স্যার। Yes, thank you very much. हेलो। Yes madam. प्रणाम सर। सर हम लोग झारखंड से बोल रहे हैं सर, हम लोग को इंग्लिश और बांग्ला ये जो है समझ में नहीं आ रहा है सर, बीच में कभी कभी हिंदी से भी सर बोल दीजिए। Actually the fact मैम क्या है ना, मैं हिंदी में एक्सपर्ट नहीं हूँ, अच्छी नहीं बोल सकता। I am fluent in Hindi and Bangla. तो कैसे समझेंगे सर हम लोग? इवन हमको भी नहीं समझ रहा है एक्चुअली कम्युनिकेशन क्या है, वो समझ ही नहीं रहा है। एक्चुअली क्या आप बोल रहे हैं वो भी नहीं समझ रहा है। इसका लास्ट लेक्चर था वो भी नहीं समझा, बिकॉज so sorry for it. एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं रहा। I am so sorry for it ma'am, because हेलो क्या है ना, please दादा जी, हेलो please I am hearing you, please go ahead. सर इनकी बात सही है, हम हिंदी समझ पा रहे हैं, बांग्लादेशी वगैरह कुछ नहीं समझ में आ रहा है। प्लीज हिंदी में कुछ हो सकता है तो करिए, क्योंकि हमारा इसलिए सर कभी कभी कम से कम हम लोग को बीच बीच में हिंदी से भी कभी अथी कर दिया कीजिए सर। Okay, I will try my level best to convert those in Hindi. Okay, ठीक है ना, हम हिंदी में ट्राई करेंगे, लेकिन क्या है ना, हम हिंदी में एक्सपर्ट नहीं है। Thank you. I am not fluent in Hindi. Okay. So, is there anyone else who wants to add in that discussion? Yes sir. Yes ma'am, please. हिंदी में बोलती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग it will be convenient. हाँ, it will be convenient for them also. जो पहले मैडम जो बोल रहे थे कि हम लोग इसी में मतलब सोच रहे कि मेडिकल इशू और पॉलिटिकल इशू दोनों ही इसके लिए क्या बोलेंगे मैंने दोनों इसके लिए ये है जे मेडिकल इशू के लिए भी हो सकता है, पॉलिटिकल इशू के लिए उन्होंने जो कहा जी वार युद्ध के कारण में हो सकता है, जो एटॉमिक बॉम्ब जो हम लोग जानते हैं इसमें हुआ था हिरोशिमा नागासाकी में, उसके बाद कितना देर तक डिसेबल बच्चा पैदा हुआ, तो ये सब तो हो सकता है। और ये भी ठीक है जे पहले डिसेबल बच्चा जब होता है पहले एक स्टिग्मेटाइज कर देते हैं लोग, जो डिसेबल उसके तरह कुछ नहीं होगा, उससे जरिए कुछ काम नहीं होगा तो उसको अलग ही रखो, उसको कुछ मतलब आगे जाने के लिए कुछ मत करो। बट ये भी सही है कि जो पॉलिटिकल बातें कर रहा है, जो हेल्थ
सरकार ने हम लोगों को दिया है फॉर डिसेबल्ड पीपल, Yeah. वो शहर में पता नहीं हो सकता है कुछ तरह कुछ जगह मिलता है, बट रिमोट कॉर्नर में आप जाइए, वो लोग तो जानते भी नहीं ये सरकार कहाँ कहाँ हम लोग इस बच्चे को हेल्प करने के लिए कुछ बनाया, Social awareness कुछ is not that कुछ much भी है, rich. सोशल अवेयरनेस कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं जानते, और वो उसी तरह जैसे पैदा हुआ वैसे ही रह जाता है आजीवन, ना क्योंकि उसके लिए जो हाँ बैरियर फ्री जो बनाया यहाँ पे वो भी नहीं होता, वहाँ पे तो उसका कुछ भी नहीं है, और उसके कितना कहाँ पे फ्री कुछ मिलता है, फ्री टिकट्स मिलता है, जॉब मिलता है, फिर उसको ट्रीटमेंट के लिए तो उधर कुछ भी नहीं। जो सर्व शिक्षा मिशन हम लोगों को इंडिया में है, वहाँ पे जो लोग काम करते हैं हम लोग, इतना रिमोट करना जहाँ पे आपको मतलब हफ्ते में 5 दिन हम नहीं जा सकते, बहुत ज्यादा हो तो कि 1 दिन की महीने में 2 दिन व 3 दिन जा सकते हैं, वहाँ पे Lots इतने of सारे बच्चे, limitations. You were trying to say that there's lots of limitations. Yeah. लॉट्स ऑफ लिमिटेशन, जिसके जब बजाय इन लोगों का कुछ मतलब प्रोग्रेस उन्नति जो हो कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये लोग चाहते हैं, लेके आता है इतना दूर से और पैदल बारिश में ठंडा में बच्चे को लेके आते हैं, लेकिन सिखाने के लिए भी तो कोई जाए, वो भी नहीं जा सकते, और कुछ मतलब कुछ चीजें भी नहीं है सिखाएंगे जे सरकार में। अब देखिए ना जो मिड डे मील हम लोगों के यहाँ पे हुआ है, उसी में भी कितना कुछ हो रहा है, तो इन सब चीजों में तो मतलब ये जो देखभाल पॉलिटिकल लोगों को जो ड्यूटी दिया गया है वो ठीक तरह से नहीं निभा रहा है, नहीं देख रहा है, बस वोट के लिए तो प्रचार बहुत होता है, बट उसके बाद कुछ भी नहीं होता। Thank you very much, and thank you very much by speaking it Hindi, as it seems that it is more convenient for lots of people. मैं कुछ दिन बिहार और दिल्ली में रह चुकी हूँ, तो थोड़ा बहुत हिंदी में Thank you very much, but I am very much poor in that. So thank you very much for your sharing. बोलेंगे तो हम लोग जो हिंदी समझते हैं वो लोग समझ लेंगे, बस कोशिश कीजिए, कुछ तो नहीं तो उन लोगों का पैसा और टाइम पूरा बर्बाद हो जाएगा। Yeah, completely. I will try my level best. So thank you very much everyone for that kind of sharing. So the point of discussion was that, look, it doesn't matter whether it's a medical issue or it's a political issue. If it is political issue, then we humans are responsible for that. And if it is a medical issue, God is responsible for that. So in both ways, that particular person with disability, he or she is not responsible for his or her disability. So our point of discussion was to make sure that to spread a message to everyone that a disabled person is not responsible for his or her own disability. तो क्या है ना, जो आदमी डिसेबल है उनके डिसेबिलिटी के लिए उन्होंने he is not responsible for that. Okay, maybe we are responsible for that, or it is due to genetical defects or different type of health issues. So that particular person is not responsible for his or her own disability. So let's go to the next slide. So there is a culture of dependency, the medicalization of deviations from the norm. When people assumed as sick, and when we are deviated from the norms, like what are the norms? According to the norms, when you are able to function properly, you are a healthy person. But when you are not able to function properly, you are not a healthy person. You are a sick person. So there is a deviation from norms. And when you are sick, you are allowed to stay only at home and follow the orders of your doctors. And you are not expected to work or take any kind of responsibilities. So that's the typical view of sick people. That's the typical view for sick people in our Indian subcontinent.
So most of us view disabled people as sick. That's why we force them to stay at home only and follow the orders of others. And they are not expected to work or take any sort of responsibilities. So that medicalization of deviations from the norm is causing disability. तो क्या है ना, जब आप सिक होते हो, आपको ऑफिस में जाना अलाउड नहीं है. You are not allowed to do any kind of things. आपको घर में रहने के बाद काम करना है. So that kind of things happen with the people with disability. Okay, let's go to the next slide. So there are also some myths and there is some dependency by considering the perspective of professionalization. As you are a disabled child, you are viewed as a sick and you have to be taken care by professionals. And as a mental health professional or as a doctor or as a occupational therapist, sometimes we have to ask to implement our formal training with our clients or all those people with disability. But I have to make sure that they are needing some help from me. If that particular person feels that he or she don't need any kind of assistance from me, then who I am not allowed to provide any kind of support to them. Obviously, I am allowed to provide support with that particular person's willingness. So that culture of dependency also prevailing in many parts of the world when we are working as a professional with disabled people. Lack of self-representation. Most of the time when you turn on your television or your YouTube or Facebook, you will find disabled people in a victim role, not in a good role. Like in social media, when we are sharing different kinds of stories, we focus much on all those success stories. But when we are talking about disabled people, we only focus on their negative side or we are giving some sympathy to them. Okay. So Apnader, I want to hear from you people. What's your sharing regarding that? You are right, sir. एकदम सहानुभूति के अलावा हेल्प तो बहुत कम मिलता है, बट हाँ रिलेटिव से हेल्प मिलता है, मोस्ट क्लोज रिलेटिव्स जो है, और स्कूल से मिलता है. स्कूल मैं भी स्कूल में काम करती हूँ, बट हम स्कूल टीचर थॉरोली सबको हेल्प करते हैं जितना हो सके, और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन भी पूरा हेल्प करता है. ये हम सिटी में रहता है इसीलिए होता है, बट गांव में या रिमोट कॉर्नर में क्या होता है ये तो मुझे पता नहीं. वहाँ पे कितने एजुकेटेड स्पेशल टीचर है वो भी पता नहीं. वो लोग जान भी नहीं सकते क्या फैसिलिटीज चल रहा है इधर, क्या करना चाहिए वो भी पता नहीं. बट वही सहानुभूति ज्यादा मिलता है, गाँव में भी मिलता है, बट इससे ज्यादा. It seems that that people with disability are getting much attraction as a victim, and they are taking those kind of support from others only because others are showing sympathy, not empathy. So it can make that particular person humiliated when someone is taking so much help from others instead of doing by himself or herself. It can
harm in her self-esteem level, and it can decrease that particular person's self-esteem level. And most of the members of our society view them as incapable of representing themselves, but it's not true. Do you know Stephen Hawking? Yes. So can you tell me about him? How was he? Okay, someone has written that. So my Sujan Mishti, I think that disabled people can get a lot of support from the kind organization or the teachers, but doesn't get support from the work sectors, because work sectors focus in their advantage. Yes, exactly. So as an organization, we have to make sure that we are also representing all those people with disability. Okay, let's go to the next slide because we are running out of time. We have to move forward. Discrimination. Disabled people have unequal access to their life. And there are some structural discrimination with tangible and intangible obstacles. Like as a normal human being or as a regular human being, you will be able to walk here and there, and easily you can get access to anything you want. But it is not always possible for all those people with disability. When he or she will be needing some materials from the shops, sometimes it won't be easy for him or her to go to that particular shop because our infrastructure are not disabled friendly. In our subcontinent, how many roads are convenient for all those people with disability? They are not, they don't have any access to go here and there by using their wheelchair, because in our roads there will be a lot of traffic. So there are some structural discrimination with tangible and intangible obstacles. As well as in several countries, there are discrimination in terms of laws as well. Some of them are not able to provide both, or some of them are not allowed to marry a healthy person, a regular person. So there are some countries in the world in which there are some inaccessibility to different laws in some countries. So in those particular slides, we have talked about those culture of dependency. And yes, Stephen Hawking was handicapped. And look at him. He had successfully represented himself, and he didn't need any kind of help from others. Yes. So does that make sense? Does that make any sense? He didn't get any kind of sympathy from others because he was a champ. So that's the thing. He is independent actually. Yes, he was independent. So disability doesn't define whether I am independent or dependent. It's not the fact. We have to spread that message to everyone when we are working as a mental health professional or something like that. So organizing that kind of workshop is very much important. It will help to spread knowledge, and it will be helpful for community mental health services. And
let's have a group discussion once again. So how we can break the culture of dependency? এই যে আমরা আসলে এতটা ডিপেন্ডেন্সি দেখলাম, এটা আমরা কিভাবে ব্রেক করতে পারি? हम लोग कैसे ये डिपेंडेंसी का कल्चर को ब्रेक कर सकता? कैसे? How can we break that culture of dependency? What's your share? I want to hear from you. I want to hear your sharing. Then obviously I will add something in this regard. So as we are here, and we are here not only for taking certificates, obviously we want to take away some things in our hand and implement those with our clients when we will be working with all those people with disability. So how can we break that culture of dependency? Please share. যে কেউ আপনারা বলতে পারেন, মাইক্রোফোনটা অন করে বলে ফেলেন। হ্যালো স্যার। জি, হ্যালো স্যার, কেকা গাঙ্গুলি বলছি। ম্যাডাম যদি সম্ভব হয় একটু হিন্দিতে বলেন, if possible please speak in হিন্দি Hindi so that it can be convenient for I other must try. participants. I must try. আমিও ভালো করে হিন্দি বলতে পারি না, কিন্তু Oh, আমি so চেষ্টা sorry. করব বাংলা হিন্দি ইংরেজি মিশিয়ে বলতে। Yeah, please. That will be great for our participants. সেটা হলো যে কালচারাল ডিপেন্ডেন্সি वो एक मेंटल सेटअप है। Yeah. এক শিশু যখন জন্মায় তখন আমাদের মধ্যে হিউম্যান বিং we are related them যে all child are normal, মানে নর্মাল বলতে আমি বলছি যে তার সমস্ত পরিপূর্ণতা, তার কোনো অবস্ট্রাকশন নেই। প্রত্যেক মানুষের এই মন নিয়েই একটা শিশুকে পৃথিবীতে আনে, কিন্তু যখন সে পৃথিবীতে আসে তখন কিন্তু যখন দেখা যায় যে হি অর শি ইজ সাম প্রবলেম, হ্যাজ সাম প্রবলেম, তখন মেন্টাল সেটআপটাই এমন থাকে যে আমরা কেউ সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না। উই ক্যানট অ্যাকসেপ্ট দোজ চাইল্ড। যার ফলে সেখান থেকেই হচ্ছে একটা ব্রেক হয়ে যায়, মেন্টালি ব্রেক হয়, যে ব্রেকটা থেকেই সোশ্যাল ব্রেক হতে শুরু করে এবং সোশ্যাল মানুষকে, মানে সমাজের সোশ্যাল পার্সন, বেশিরভাগ মানুষ যেহেতু এই ব্যাপারে মানে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হলো যে অ্যাওয়ারনেসটা অনেক বেশি কম থাকায় তার জন্য এডুকেবল হতে হবে এরকম নয়। আমার জীবন চর্চা একজন মানুষের এভরিডে, তার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড, তার সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড, তার এভরিডে কালচারাল ডিপেন্ডেন্সি যেভাবে গড়ে ওঠে, তাতে করে তার মধ্যে থেকেই মানুষ শেখে এবং সেটাই হয়ে এসছে যে এই ধরনের শিশুকে ডিপেন্ডেন্ট হয়েই থাকতে হয়। আমাদের দায়িত্ব, উই আর রেসপন্সিবল দ্যাট যে সোশ্যালি যখন আমি ইকুইপড করব, মানুষকে সচেতন করব, তখন কিন্তু সেটা ফ্যামিলি থেকেই শুরু করতে হবে এবং সেই ফ্যামিলি যত বেশি সচেতন হবে তত বেশি সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিটা অনেক বেশি পজিটিভ হবে, কোনো নেগেটিভিটি গ্রো করবে না। এটা একদিনের বিষয় না। এই চর্চা এই যে আমরা আজকে আলোচনা করছি, এই আলোচনার মধ্যে দিয়েই আমরা আপগ্রেডেশন হচ্ছে। স্যার যে কথাগুলো বলার চেষ্টা করছেন তার মধ্যে দিয়ে আমাদের ডিফারেন্ট টাইপ মানে দিকগুলো, মানে ডিফারেন্ট টাইপের সমস্যাগুলোকে আমরা কিভাবে চিহ্নিত করতে পারি তার একটা নতুন দিক আমাদের নির্দেশ উনি করলেন। যে আমরা সবসময় কোনো একটা মানুষকে, তার যে কোনো ডিসেবিলিটি হোক, আমি হিন্দি বলতে পারি না এটাও আমার ডিসেবিলিটি, আমি ভালো ফ্লুয়েন্টলি ইংলিশ বলতে পারি না এটাও আমার এবিলিটি নয়,
যাও আমার ডিসেবিলিটি প্রমাণ করে, কিন্তু আমি আমার সক্ষমতা, অন্য সক্ষমতা দিয়ে আমি যখন এটাকে লড়ে নিতে পারি, তখনই আমি মানুষের why কাছে not? মাথা তুলে Hmm. দাঁড়াতে পারি। কিন্তু ওর ক্ষেত্রে যেটা, যে আমার কাজ হবে যে যার সামান্য অসুবিধা আছে তাকে স্টিগমা না করে, তাকে আইডেন্টিফাই না করে, তাকে দেগে না দিয়ে, কোদা Yeah. বাংলায় যাকে আমরা বলি দেগে দেওয়া, সেটা না করে যদি আমরা তার অসুবিধার জায়গাটাকে কিভাবে ওভারকাম করবে সেটাকে আমরা হেল্প করতে পারি, তাহলে, এবং সবাইকে নিয়ে, একা একা নয়, সবাইকে নিয়ে, এবং সেই চর্চাটা সোশ্যালি হবে, ফ্যামিলিয়ার হবে, পেরেন্টসদের হবে, বন্ধু বান্ধব হবে, ফ্রেন্ডস হবে, একটা বড় পরিসর নিয়ে এই চর্চা আমাদের আরো বাড়ানো দরকার। এবং যার অসুবিধা থাকবে তাকে মানে ইউ ক্যানট ডু ইট, এই কথাটা মুছে ফেলতে হবে। তুমিও পারো, তোমাকেও পারতে হবে, তোমার ওই জায়গাটা ভালো, তুমি ওই জায়গাটা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াও, তুমি ভালো গান গাইতে পারো, তুমি একটা পায়ে হাঁটতে না পারলেও তুমি ভালো গান গাইতে পারো, তুমি ভালো ড্র করতে পারো, তুমি ভালো কবিতা লিখতে পারো, তুমি গল্প লিখতে পারো, তুমি সেই জায়গাটাকে ধরে তাকে তুলে ধরার জন্য আমাদের জাস্ট পেছন থেকে, পাশ থেকে হাতটা ধরতে হবে। আমার মনে হয় এই ব্রেক থ্রুটা এইভাবেই আসে। এবং সোশ্যালি, কালচারালি ল যতই থাকুক, ল আমাদের কিছু গাইড করতে পারে, কিন্তু ল মানুষকে কিন্তু বেঁধে রাখতে পারে না। তার যা এবিলিটি সেটা নিয়েই সে বাঁচবে, এটা আমার ব্যক্তিগতভাবে অভিমত। Yeah, thank you very much, ma'am. So if I sum up the sharing of our madam, she's trying to say that it is a wholesome approach and it is the integration of all members of a society. It will be a combined task from our parents, our peer groups, our teachers, our mental health professionals, our occupational therapists, as well as everyone. Okay. So it will be a wholesome approach and it will be the integration of so many people from over the years. It's won't be done within few months or within few weeks. We as a member of that generation, we will have to start the chain. Okay, we will have to start the chain, and hopefully after few years, most probably 20 or 30 years, we will be able to view a different generation who are giving enough respect to the people with disability, and they have the thinking, they will have the positive thinking regarding all those people with disability, that they are not disabled at all, they are differently abled, and each human is having some unique qualities. Each human is able to do some specific things. So that's the thing. So let's go to the next slide, because we are running out of time, because we have already taken 15 minutes extra. Okay, so it's very great when I listen to all of you. So স্যার একটা জিনিস বলতে পারি আমি স্যার? Please short it because we have to go fast. আমি বলছি যে যদি মনে করুন আমি আমার বাচ্চাটাকে Okay, it seems that that particular person is having network issues. So let's go to the next slide. We'll get back to you, sir. Hello. Okay, sir, please go ahead. Sir, it seems that you are having network issues. We have to move forward. I will talk to you later. So breaking the culture of dependency, we have to make sure that our people with disability are representing themselves in a good or appropriate way. They, instead of representing themselves in a victim role, they have to make sure their presence in every kind of settings over the years. Okay, so they have to make sure that
they are presenting themselves in a appropriate way, or they are showing their strong zone to others. And as a mental health professional, or as a professional who are working with them, we have to make sure that they have, we are giving them the enough courage, enough encouragement, that you are able to represent yourself in a appropriate way, or in a good way, instead of a victim role. So you have to make sure that, and we have to make sure that they have control over their own organizations. They are in a position that they can run so many things, and they have control over others. As well as peer support. Peer support is very important, which was truly discussed by Khalid sir in our previous session. Peer support is very important. Like, they can get peer support from their other friends as well, who are also have disability. They can sit together and they can share each other, and it will be helpful for them to learn each other, and as well as their sharings. As well as, we have to make sure that we are doing demedicalizations as well as deprofessionalism, instead of depending too much on medical professionals or other helpers. We have to make sure that they are doing their activities by their own. They aren't be needing much support from others, if they try their level best. So, as well as, from the beginning of their childhood, they get support from their family members. Sometimes their parents will get old, but obviously their parents will get old. Then what will happen to them? No one will be there to support him. So we have to make sure that they are able to do their daily activities by themselves. So thank you very much. It was such an interactive session. It would be great if I have enough time to discuss more with you. Because of shortage of time, I have to sum it up. That's why I am at the end of my session. So before ending my session, I am requesting everyone to turn on your camera so that we can take a picture with each other. যদি সম্ভব হয় আপনারা সবাই ক্যামেরাটা অন করে ফেলেন, হ্যাঁ, if possible, only if. And if you have any sharing regarding my session, a small feedback or any kind of thing, you can write it in the chat box or directly tell me by unmuting yourself. And if possible, please turn on your camera, please. Lots of lovely faces. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you all. It would have been great if I have much time. So due to shortage of time, I have to close my session. Thank you very much. Now it's over to Khalid sir. Thank you for giving me the opportunity. Thank you. Thank you, Thank you, sir. Reza Thank Rabbi, you, sir. Thank you, sir. for delivering your valuable Thank you, sir. Thank you, sir. ideas Thank you. Thank you, sir. in terms of topic. So now we'll have our lunch break from Indian time. I think it is now already few minutes, 15 minutes or something more than that. Already past, we'll return back at 2 o'clock IST. Thank you. Thank you, 2 sir. p.m. Indian time. Thank you, sir. Thank you. Thank Okay. you, sir. Please join on time. Thank Maybe you, sir. 5 minutes or something maybe late, because already I myself and Reza took time. I think I took time much. सबाई अगर देखा हो सब हम लोग मिलेगा 2 बजे इंडियन टाइम में, कुछ देर में हो न सकता मगर we should attend because this is very important. सब आप लोग के लिए बहुत से इम्पोर्टेंट, हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट। एक एक आदमी एक एक रिसोर्स पर्सन एक एक बोलेगा, एक एक डिस्कस पर्सन एक एक भावे बोले। This is very helpful for us. Please note it and record it. Okay. See you. Okay. 2 बजे Okay. Okay. Bye.
হ্যালো, এখন লাঞ্চ ব্রেক, আপনারা লিভ হয়ে যেতে পারেন। আমরা এখন মিটিংটা বন্ধ করে দিচ্ছি, আর গ্রুপে আমরা শেয়ার করে দেবো কখন এরপরে নেক্সট শুরু হবে, ওই টাইমে আপনারা স্যার join পরে করবেন। স্যার স্যার Hello? লাঞ্চের পর কখন, লাঞ্চের পর হ্যাঁ, কটার সময় ক্লাস হবে? আপনারা গ্রুপটা ফলো করবেন, আমরা গ্रुपে इंस्ट्रक्शन দিয়ে দেব। सर हिंदी में भी बोलिए सर। हाँ, अभी लंच ब्रेक है, आप लोग लीव हो जाइए। ठीक ठीक। लंच ब्रेक স্যার के बाद शुरू होगा नेक्स्ट सेशन। অ্যাটেন্ডেন্স শিটটা কোথায় দিয়েছেন স্যার? হোয়াটসঅ্যাপে? না না, অ্যাটেন্ডেন্সটা আমরা নিয়ে নিচ্ছি, অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নিচ্ছি, আমরা পরে ওটা গ্রুপে শেয়ার করে দেব। হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো। হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ, আমি হান্নান বলছি হাওড়া থেকে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি আমাদের কি ইভ্যালুয়েশন শিট কি দেয়া হবে আজকে? হ্যাঁ, এগুলো যদি থাকবে ওটা সেশনের শেষে থাকবে। ওটা কি তৃতীয় দিনে দেয়া হবে না আজকে দেয়া হবে? ওটা প্রতিদিনই থাকবে। প্রতিদিনই থাকবে? हाँ हाँ। हेलो सर, नमस्ते। हेलो हाँ नमस्ते। हाँ सर, प्रियरंजन माकुड़ बोल रहे हैं उड़ीसा से। हाँ हाँ। मैं पहले से ज्वाइन था लेकिन मेरा एब्सेंट ग्रुप में मैम ने एब्सेंट लिखे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियरंजन माकुड़ है। हाँ, आप एक काम करिए, आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है ना, हाँ हाँ आप नाम और सीरियल नंबर लिख के भेजिए। मैडम को भेज दिया था मैंने। अच्छा हाँ ठीक है, वो देख लेगा। ठीक है सर। क्या हुआ कि मैं अपना नाम नहीं मेंशन किया था तो Redmi 8 में ज्वाइन आ रहा था, इसलिए मैडम नहीं जान पाए। तो फिर बाद में मैं वो लिंक देख के फिर जाके मैं नाम भी मेंशन किया। हाँ हाँ ठीक है। বাইরে দিয়ে আসবো। हेलो 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 सर। हाँ हेलो सर, पल्लवी कुमारी का हो गया है ना अटेंडेंस? हाँ 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 हाँ, आप लोग अभी लीव हो जाइए। फिर कब से क्लास स्टार्ट है? आप व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो कीजिए, हम इंस्ट्रक्शन दे देंगे। हेलो, अभी सर खत्म हो गया ना? हाँ अभी Redmi Note 8 सर, Redmi Note 8 आपका नाम डालिए, आपका नाम नहीं डाला है। Redmi Note 8। हेलो सर। हाँ हाँ, संदीप के पटेल का हो गया ना सर? हाँ 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 संदीप के पटेल। हाँ हाँ हो गया ठीक है सर। স্যার গৌরঙ্গ সরকারটা দেখবেন, একটু গৌরঙ্গ সরকার দেখবেন। हाँ हाँ हाँ। हेलो 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 স্যার। হ্যালো हाँ हेलो। হ্যাঁ, আমি শর্মিলা ধারা বলছি স্যার, আমার অ্যাবসেন্ট আসছে। হ্যাঁ, আপনার নামটা ওখানে ডালেননি, আপনার ওখানে সেটের নামটা আসছে। হ্যাঁ, বলছি ওইটা শর্মিলা ধারা হবে স্যার, শর্মিলা ধারা। হ্যাঁ ওটা আপনি না না, আপনার ওখানে নামটা हेलो আসেনি तपास তো। सर। हेलो हाँ हेलो तपास सर, हाँ गुड हेलो आफ्टरनून सर। मैम। पूजा बिरला सर, पूजा बिरला बोल रही थी। मैं বলছি एब्सेंट স্যার, थी, ওইটা मैं অ্যাবসেন্ট स्कूल में আসছে, प्रेजेंट ওইটা थी। শর্মিলা ধারা হবে। हेलो हाँ हेलो हेलो तपास सर, हाँ मैं मैम। पूजा बिरला बोल रही हूँ। सर हाँ मेरा ना हाँ नेटवर्क इशू था, बट मैं ज्वाइन रही हूँ ऑन टाइम हमेशा। हाँ मैम, आप एक काम करिए ना, आप जो एडमिन से फोन करिए, वो आपको चेक करके प्रेजेंट कर देगा। सर वो उसमें जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ओनली एडमिन का है कि हम नहीं भेज पा रहे मैसेज। व्हाट्सएप ग्रुप में जो एडमिन है ना, हाँ जी, हाँ उनसे बात करिए, वो आपको प्रेजेंट कर देंगे।
ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ हेलो सर तो अभी लीव कर देते हैं, 2 बजे ज्वाइन करना है ना लंच ब्रेक पे, अभी मीटिंग से लीव कर दो। হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো স্যার, আমি রুম্পা সাহা বলছি। এরপরে ক্লাস কটা থেকে? আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেবো টাইমটা, আপনার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে টাইম দিয়ে দিয়েছে, 2টোর থেকে জয়েন করতে হবে। রেডমি নোট 8 আপনার নামটা ডালেন, আপনার নামটা। হ্যালো স্যার। শর্মিলা দাদা আমাকে বললে হবে না তো, আপনি নিজের থেকেই করতে পারবেন, পার্টিসিপেন্টে ক্লিক করেন। হ্যালো হ্যাঁ স্যার, হ্যালো ওখানে মানে ইয়েতে হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে করব? না না, আপনি পার্টিসিপেন্টে ক্লিক করেন। হ্যাঁ আচ্ছা। হ্যালো স্যার, স্বাতি সাউ অ্যাটেন্ডেন্স है ना? এই যে কে কে করেছে তার দেখেছো? আমার আর তোমার আমাদের গুলো আছে প্রেজেন্ট সব দেখেছো? ব্যাস। তাহলে আর এখন এত না বলছি, চলো এবার পালাই। হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যালো। হ্যাঁ বলছি হ্যাঁ, স্যার hello? এখন হ্যাঁ বলছি হ্যাঁ এখন লিভ হয়ে যান, লিভ হয়ে যান। হ্যাঁ তারপর জয়েন করা যাবে তাই তো লাঞ্চের পর? হ্যাঁ আমি মিটিংটা বন্ধ করে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ। হ্যালো Hello, স্যার, sir. পার্টিসিপেন্টের লিংক দিয়ে ক্লিক করেছি। হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো বলছি পার্টিসিপেন্টের ক্লিক করেছি স্যার। হ্যাঁ প্রথমে পার্টিসিপেন্টে ক্লিক করার পরে দেখেন প্রথমে আপনার কি নাম আসছে। हेलो हाँ हेलो ठीक है तो देखिए सर। हाँ सर, सुषमा कुमारी का है। हाँ है सुषमा कुमारी। हाँ है भेजने को। यस सर, ठीक। हाँ रेडमी नोट 8 आपका नाम डालिए, नाम डालिए।